But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambusana, fila kuone sana, techi simuzirana, ya. Panondo pato sangana, techi batirana, panondo pato kumana, techi sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, techi techi yambusana, pila kuone sana, kusimuzirana, nekukuruzirana, yeah. Panondo pato sangana, techi batirana, panondo pato kumana, techi batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Inobatika paguta, para mukuta, uyakuna. Ddc, fana kuna, ku Ddc. Tene mafiwa seva. 4x4 family car. Tene mafiwa seva 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 Your big up Daddy T. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Whiches Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Golis Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Golis Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle ema-Golis Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Golis Resort, an adventure and a leisure paradise. Hello, good people, say, salibonani mahle bezula mahle, lingani bawethu. I hope and trust you guys are doing good wherever you are. Murudo takaenda ni Ddc. So I just want to say thanks guys for tuning in. Thanks for your support. If it's your first time coming here, please do likewise. Follow and like the page. Tonight's program is sponsored by Ddc Rentals.
If you're planning to go to Zimbabwe, or if you've got a friend, relative, or even your enemy who is traveling to Zimbabwe and they want to be mobile, so please get in touch. How can you say even an enemy? Yeah, because in the businessman again, you going and going with it. In what I need the customers, I don't care if you hate each other, as long as they refer them, that's fine. Okay, all right. Yeah, it's a referral which I'm talking about. So refer, right? So if you're traveling to Zimbabwe, if you've got friends, relatives, whoever who needs our services, we are there for you guys to stay you mobile. So we've got terms and conditions which you have to follow. You get your car with a full tank. On return, you have to return your car with a full tank. Then again, only 300 kilometers per day that you're entitled to use. So for instance, you have hired a car for 5 days, you've got 1,500 kilometers. Thereafter, kilometers 50 p per kilometer. In case our car has got a breakdown, you don't need to do anything, don't touch anything. Only thing that we allow you to do on our cars is to change a tire if you've got a puncture. Because I think I'm kind of wanting to change a tire. So that one only. Mechanical side, you just call our mechanic, tow truck, and everything will come and pick you and take you wherever you want to go, and you get another car to use. So that's the way how we do it. Ddc Car Rentals. Our cars start for $45, no to dig to Mishika, then $70 a day. Then the other ones $150 a day, my family cars. You pay your deposit of $300, which you will get back as soon as you return our car. My check said whenever you get our car, pass the mileage. If there are any dents and scratches that you can see, you take pictures and tell the person who's giving you the car, look, your car is like this, is like this, is like this. Then you sign your contract, your agreement, then boom, off you go. So that's what we do here at DDC. Murdo. The purpose of this platform is to empower, educate, and support each other as a community. Is a hub where you can come listen. If you've got a story that you want to share with us, please feel free to do so. And as well, always tell you, don't feel lonely. We are here to support you. We deal with so many different issues. So we have got a strong team of professionals, counselors, therapists, whatever I call them, they are here. Yeah. I always say pray. Mkoma mrukuta mchistika. Nasi This Friday. network, Mrukuta mchistika. this network, this. Manje so. Do you know the mambara manje? Mambara. Kuta mga kustika zopa kona. Elder Dewa, come on, come back. Should I say in comment section mumakadiko kumati mana ise nyika kwa mori ndinoti aiwa tadai kusangana pachirungwa. Chatinokupakura nemswe Monday, nemswe Friday. Ddc Skool of Thoughts. Tese tinogona kuziva. Vadzoka vamufundisi. Muri kuita muchistika kapa mupadhi pastiken. Network yangu ichiri kudhakwa for some strange reason, I don't know why. Right, Sylvia, how are you? How are you doing? Sorry guys, my network is playing up. So Sibo be in charge. I think if I drop down. Shali CM, how are you doing? How are you doing? I think I've seen you all guys there. Memo my girls say. So my network is playing up. At times I'm dropping off. Not but it is what it is. So just wanna say, guys, stay tuned. Don't go far, and things will be fine.
I don't lie to you that I've got technicians who are gonna do this. No, it's just my network. At times it plays up. And about mutable, at times it does play up. My 3G say Koni Morinda, how are you doing? So I just wanna say, guys, and also I'm going to thank you and thank you and thank you and thank you for believing in DDC, for supporting Mokoma Gwangu 60th birthday. Murudo takadi takaenda. I was so happy that you guys, you came in numbers and you were spot on. You stick to the dress code, the theme gold and black. You guys, you were fundamangurious. Makati gonera zvanga zvakarongeka koni ndeipi. But on that, Panapa, we talk of life, we talk of things that we face, the challenges that we face. So after the party, on a sad note, after the party, Mugoma Gwang went home. When he got home, he was expecting mfana wao wanogara naye, because Budigona Gwang was 67, Isaac Makoni, to come back because Angana was Zimbabwe, couldn't attend Mugoma Gwang's birthday because he was in Zim. So he left Zimbabwe on Saturday, well and fit. In the evening, whatever you call, Emirates, the other one, Qatar, going via Doha, then he has to come to Scotland. So he was supposed to arrive Sunday. So Mugoma Gwang got home, find the house, still letters were there, meaning to say he wasn't home, so he was a little bit worried. So he said, maybe Munadile one in or what have you. Then Sunday around 11 past 11, Mugoma Gwangu got an international call from Qatar saying, are you Thomas? I said, yeah. I said, do you know this guy? I said, yeah. I said, no, he's in hospital. He had a cardiac arrest. Wow. Okay. What happened? Then they said, he had a cardiac arrest. He's now on the life supporting machine because it took 2 hours for them to take him to the hospital. So it's more of having, yes, got whatever, what do you call it? What's the word? So he said when he got to the hospital, he has already had his brains were dead because there was no oxygen, there was no blood, because they tried to do the CPR and they even broke one of his arms. So there's nothing that the hospital can do. So he was, I think what they're saying to life support and just life support. Yeah. So he was on the life supporting machine. So that was Sunday evening, around 11. Mugoma Gwangu called. So Monday, the doctor said again, you know what, you will be lucky if you're gonna pull throughout this Monday night. So Mugoma Gwangu started to phoning and all that kind of stuff. Phoning on Zimbabwe, people were surprised, people were shocked because he left Zimbabwe very fit and strong. What have you? Then when he did Monday, DDC, that's why Mugoma Gwangu couldn't stay because he had a lot that has been going through. Then Tuesday into Wednesday, he received a call, but they also said no, we have turned off the life supporting machine because it wasn't going to help. Even if you're going to stay there, it was brain dead. So there was no, before the turn of the ventilating machine, the life supporting machine, Mugoma Gwangu got a 3-way call, and we couldn't stand to watch him the way he was and everything. So unfortunately, he passed on. Right. So he left a son who is 14. He was a single guy. The son was left when he was 2. As much as people think with single fathers, this guy raised his own son. The wife left the son only 2 years, and he raised him. The son is now 14. So
there's a GoFund page which is circulating my social media groups. Many mamurkone kanzi Isaac Makoni GoFund da. If you can see it in my female groups, wherever you can see it, please, every little helps. We are trying to repatriate the boat back to Zim. So far, when I last saw, I think in the morning, I haven't been to the GoFund. But the rest was 5,000. I think when I last saw Yangerma 1,600, that was around 9 in the morning. So this the situation that the Mukoma Bank has or is in at the moment. So Varikwe Dimbra Vakangana Pampam Mukoma Bank because they used to share in Mukoma Bank because it's a 4-bedroom. So yeah, so 2. So they've been living together for years. So people are gathering there. Edinburgh kwa Mkoma Gwangu. For those who can reach Mkoma Gwangu, if you kudopa chema yako, you can contact Mkoma Gwangu. You put your chema whichever way you want. If you want to go on the GoFund page, you can go on the GoFund page and do what you can do. But the one thing that I want to say, because this is the School of Thoughts where we learn. For the door to contact Mkoma Gwangu, they had to go through the phone. I don't know how they managed to go through the phone. Vakacharisa the most called number. So the most called number Yangere Mkoma Gwangu. That's how they managed to get a hold of Mkoma Gwangu. So my point that I'm trying to send you with you, if you're traveling, I've learned this from this, and I said I have to tell people, please, as soon as you get in the plane, remove all your passwords from your phone. So much that in case if anything happens, it will be easy for the person sitting next to you to have access to your phone and call whoever is there. And secondly, even today I've changed my phone names and everything. Kana winevana, kana mwana kwachinzi Sibongile Chimonyo. Chibwa wati Sibongile Chimonyo, wobva wati daughter. Kana ari son, wobva wati son. Kana ari wife, wobva wati Sibongile Chimonyo wife. Kana ari ex-wife, wobva wati Chibongile Chimonyo ex-wife. In case something of this happens, it will be easy for whoever gets that phone to call the next person. Waburuka ako ndege, kana ukaisa ako password yako beki, there's no problem. Because according to Mkoma Gwangu, I think what panenge pakaita language barrier. Because for him to take 2 hours at the airport, for him to be taken, that's what the doctor was saying. They took so long for them to respond and brought in the hospital. So it was too late. So I'm just encouraging people with, guys, look at your phone now. Kana yako keseva mwestare mwana wako wakangomti doubt Chimonyo. At the end, chingwesot son, you don't lose a thing about anything that. Kana ex-husband wako kana ex-wife, kana anguru contacts wako because muda co-parenting whatever, unongonyora Sibongile. Kana senza senemi yake of what ex-wife. That means there's a relationship. You could even the person who picks up the phone, if they're going to call, ex-wife knows who you are. This is what I've learned from this tragic death. And the reason why GoFund is there, because Angasinam Kadzi Mabachura. Saka Mkoma Gwangu doesn't even know if it life policy insurance, it doesn't know if he bought insurance. No one knows. No one has got access to his laptop. No one. You see, and nowadays, Akusina paper trail, Yema bank statements. Mkoma Gwangu has been going upside down trying to look for paper trails of bank statements. There's no bank statement because every bank statement nowadays they send it to your email. So it was Panama deductions kunzi maybe about £20 every month in my life policy insurance. In the with 3 million. The Kafan has 3 million. Saka, I don't know how best for those who don't have partners, for those who are living alone, for those who are doing co-parenting. Do you have anyone who knows
if you have life policy, life cover, insurance, who knows your passwords, so much that it will be easy for that person. For me to go to the bank and ask, but and this person, anything that is attached to my name to Sibosa account and anything, they don't disclose. So it will prolong and take time. So corona, so I'm just trying to say with the guys, I don't know how we can make it to have someone that we trust from a password in because there are so many uncertain deaths which are happening these days. So many. So far, pakayo masiwese vantu kuzi vanenge vafanike 16, right? And ese masudden death vanozoonekwa vazongofa zvakadai. We are dying. I'm going to die. I am going to die. You are going to die. But can it not be wiser, kuti, if I'm to die, people won't struggle to find my next of kin. People won't struggle to call Seguru Benford. Seguru Benford, phone yanga Benford Seguru, uncle. What phone? Mumzia Dauti Road. Domzia, what's going on? Dauti Afa. Okay, so Benford, Vanozia Dauti Garnani. Let's try to link. Let's try to know. I always tell people, let's check each other each and every day. Kungo chagane kuti givuara bwero mwangu. So you don't lose a thing. Because we are dying in our sleeps. People are dying. I don't know why. It's so alarming and it's so frightening the way how we are dying. So this is the situation that we have. After a very successful, eventful party where people came, then boom, we lost one of our own friend. I will send my pictures and he was a good guy. So I'm trying to encourage you guys, Kuti. The same love that you showed ku thingy, ku party amkomagbangu. 104 people attended, 105 people attended. It showed Kuti we have love for each other. Because all of us, that was our first time to meet. Plus 1 year, plus 2, they want to come and support. So why can't we keep on doing that? What I was thinking after hearing this, for those who came to Ddc, can we not, 304 Gudaro, can we not have, say, a commitment where we'll say, situations like this, wafirwa, tungedema 2 pounds, 2 pounds, 5 pounds, 5 pounds, you get to 500, munane kutangira. This I have to sit down with people. This is what I just think. It's not a barrier of society, but don't go to thing. We agree. Kuti munakashwa ne double zuranga 5 pounds is not much. 300. 500. This is what I'm just thinking after this, because these uncertain deaths, they are coming. People are not prepared. We don't have money. Tingeta spend the for Zimbabwe. Imagine angatorine guchure dakatopo papa musata de papa and tell him that people up to now they don't believe it. Because he wasn't having any signs. Like this is the elder of Morgan. You won't believe it. You will start saying, why? Because I'm talking to you. So imagine somebody who left Zimbabwe, at his fambira, at one I took because club boom. The next thing is normal. So it's hard. So for those who can, we are trying to raise money to repatriate this boat to Zimbabwe. Anguno chingetwa kuno chingetwa mwiko kumusha kwa mtoko
if you can. Every little helps. There's a website, your GoFundMe, Repo GoFund page. You can put a GoFund page. Kana kuti you can contact them Mkoma Gwangu wacho direct. Kana kunogodewa ndipe number za Mkoma Gwangu, I need to do what I need to do. Every little helps. When they want to encourage people to have policies instead of vakujera kutemba vanasara. Koni, I hear you. Takaya panapa na Mkoma Nyasha Mapfeka. Chikatema policies. We were only 5 of us who attended that session. Vakaudza vanoti, I can come to your house free of charge, give you the policies. Indokanipa mapolisi 3 million. Inini mukwana dafa panapa. Ndine 3 million. 3 million kudeo. But ndikasungira marachi abudi. But ndikangofa car accident, cardiac arrest, whatever. 3 million is there. Mukoma Nyasha came panapa. For those who were here, for those who were here, tikata now 2 hours. Vachi tauravanut, you can take this insurance, you can do this, you can do this, you can do this, but we're only 5 of us. Vaka offer kuti, if what I'm saying is not sinking into your head, give me your location. I will drive, come to your house, and advise you kuti wega unowirira nazvo. WekuAmerica mukatobvunza mwa no, havadhiri kuAmerica, but vari mu UK, they were told this for free. Mukoma Nyasha. Mukoma Nyasha is at our disposal to do these policies at no cost. At no cost. Tinozomirira last minute. Like zvemasiwesi takatanga kuzvitaura panapa kuti musachirwe mari itaiso. No one even listened. Tichitaura zvema working conditions izvo. Kana uine zero contract norova zvakati, kana uchidriver motikari yako ega iwoyo, company has to give you this much, unoclaima this much mileage per mile, but no one came. Zvazobondera manje vanokota tokadewa toita sei. So anze musazvisungirire please 3 million. Ndikasungirira ndikacommit suicide, you won't get the 3 million. So natural death, that's when you get the 3 million. But ukangoita zvimpanje suicide dololo zvavaranda. So that's the sad story that you have. But we lost a brother. Asiyamwana 14 years Mkomana, and tinombotaura zvedu kuti varume kuno varume vane mwoyo yakapfindimara vasingacheuki vana. Women are also there. Imagine with the ex-wife left mwana 2 years. Two kudai. When is another man or get married, whatever, it doesn't matter. Akasiya mwana 2 years. And this man raised mwanaka wega kusvika up to 14 years. Ana Mukoma Gwangu achishare. He is now a big boy. Saka, we have got my single fathers out there. Though most people don't talk about them, but we have them. So it's one of the pillar or cornerstone of the Single Fathers Association Wadaluza within our community in Edinburgh. So ndongoti kune vanoda kutambanudza zvavo, tambanudzai muchipa Mukoma Gwangu. Vari female groups kana vari kuda ndikupe GoFund link yacho after the show, I'll give you the GoFund link. Moita say wongoisa every little helps. It's every little that you can. Ngoto body yake endeswe kuZimbabwe. Which I was in the UK, my son we adopted the boy. Yeah, but the name of procedures, I think it's most likely but Mukoma Gwangu will be the guardian because they raised him together. And I don't know, but we are just hoping and praying that he will be the guardian for that boy because and it's quite sad for the young man, and it's quite sad for us as a nation.
we are losing people, and it's hard to accept, especially if the person kana sana umborwara muchimuona ungonzi ari in transit, then cardiac arrest, then boom, then musa zvokufonerwa. So that's the sad story that we have. But anyway, ndakurudzirai kuti if you are traveling, please bvisa password pafone. Wazosvika kumba kwenyu woisa kuti password yako back, kuitira if anything goes around. And for those who travel long distances, vari kutravel malong distance nendege dzidzi, it's kune yatinoti DVT, deep vein thrombosis, yokuti unoita a blood clot kutsoka uku, then it blocks the artery heartbeat kumusoro. Saka I encourage people to wapinda mundege, do not sit throughout the 13-hour flight. No. Sumuka wachienda kuchiri ruchidaiwo ndege painonzi now you can unfasten your safety belts, vanhu varara yofamba zvako, waiters anonzi hostess ambokurambidzi, unongoita kwapenda neko chidai uchifamba uchinomira uko uchikumbira chikafu kumachure kwendege uko muchika zvenyu mese uchidai zvako, so wodzoka kwambogara pasi. Those are some of the things that we don't talk about. Those are some of the things that we don't. Kana kuti wakuda kufamba, I encourage people, ukaenda kunana boots, kune masocks anosenzeswa kuteita blood circulation, unotenga 2 ako iwayo wabopa zvako wopfeka woenda kwatari because of the distance. So it is what it is, but it's quite sad. Right, munzana mngoma Darlington hanzi imwe information ndiona nevanhu vema-insurance inenge nemunhu wacho ashaya. That's very true, but what I'm trying to say is kuti panotora in my life insurance policy angu ese ane hard copies yekuti you just pull the folders ane hard copies acho, whatever information they're going to ask you is there. So I'm trying to encourage people with pamwe pacho, let's have trusted people that we trust. Yes, I know we as Zimbabweans, we don't want to talk about death. So we talk about death. And again, let me show you. Mafoni mafoni diwe. You can create what do you call it? Where's my you can create create murgona like this folder around some all your information. All information, but ukazorasa phone yacho unokwanisa kuzobirwa zvako information yako. But I'm just trying to support what Mungoba Darlington is saying, kuti pamwe pacho my insurance acho anenge akuzoda the person to whatever to answer the questions. But DJ Magic dzoka ubude futi thing yako haina volume, saka kana usina volume I can't you cannot be seen. Mungoma rasende pa mute muri sei apana ndi mungoma ndo muri sei muje and I meet 1 second. Right, so where compression stockings mundege, take aspirin if you can do. Aspirin is a bloody thinner. It depends, but compression stockings, I will always try to recommend people. Apa inindi no gara the whole 18 hours never again. No, do not oversit canorimal plan. You need to, because you go gara at one position. So you need to stretch your legs, which famba, because you need a DVT, deep vein thrombosis, you need a blood clot. That's a small one. No cost your life. So it is what it is. But the easiest way of doing it is when you board the plane, there's your password, just in case. What happened, elder? Shumba Nyamzua Marse say, Mazu ano akuna zema hard copy. Mungoma Darlington hard copy uneona. It's like what you do is one of them a PDF form to your email. So it's your duty, you as a person, to download that PDF form and print it. That's your hard copy. You file it in your whatever safe place that you think people can easily allocate it in the event you could see something goes wrong. So
when you get your insurance, they send you a PDF form. Download the PDF form, print it, make a file. Your documents. I don't go to my documents. Then, in the event like this, if people have access to your room or to your house, they can just go through your files and say, okay, munana insurance, munagada so, munagada so. Fair enough. It will make life a little bit easier. It makes life a little bit easier for people, but it's hard. We cannot predict death, but we have to talk about it. It's high time we should accept people. We are dying. It's not going to help. And again, we need to encourage each other to take this my life cover, my life insurance, my traveling policies. Make it a point, when you're traveling, to traveling policy insurance, cover your entire journey and coming back. And when you've got that travel insurance policy, print it out. It's either in your passport, can I win a search or you're winning a win in the event you could see anything happens. Some countries, they don't treat you because only drama cost, but vagango toda policy you're covered for the journey, that's your policy, then you're good. So let's try to practice things. Let me show you. Come on, let me try and show you. Now those who are in the UK, you can get, where's this one? You can get this insurance card. Can NHS number if you can get this insurance card for free. Rename a certain amount that it covers. Unongo in iri. They know zoti your own bank, like bank backless in a travel pack, in a travel insurance policy that you pay for. Then irako naro bank rako insurance yako, travel insurance yako. If anything goes wrong, because you are sorted. So let's try to do these things before we travel. Let's try to prepare in the event of anything. Kadane backless bank in a travel pack in insurance, even ukarasa mabega wakabiwa, one of the zanzi, they will give you money back based on those things. So let's try to encourage each other. Nowadays life is too short, and so that's one thing that I want to say, but it's unfortunate. It's life, but it's hard. Mugomara, somebody say. And I thought there was a sector on the passport for the next of kin. Let me see. It might be there, but let me see. Let me see if my passport. That's that sector you're talking about, and if we're gonna. That's the good part of School of Thoughts. We talk and we look for evidence. Let me see. Right. Pierre Edward. This is my passport. Muruzo now. Oh, I'm here preaching, but as I'm preaching, there's my passport. Emergency code and numbers I should put, there's nothing. You see how stupid I am? There. Everything is there. But Andina can anything that I've written there. Yes. I think that one from the passport office, but most of the time, but as a perform, I'm not feel of passport office. Next of kin wako stara kene number yake. Ayoga, but when you collect your passport yako, pakulo to zvinyorere wega.
That's what I didn't see. ndozvandara kuti muri kuona iyi passport yangu yandina iyi hamuri kuona iyi passport iyi space yacho itoripo pekunyorwa apo paripo apo pese apa muri kuona page yese ichi. But here I am preaching wacho handakada kutombonyora. Can you imagine? Mangwana ndikutonyora. See how stupid I am. Kuti I'm talking, kuti do this, do that, do this, do that. Wacho I'm sitting here. Handakada kutonyora passport yandina iyi. So Pero Edward, thanks so much. Eh? That's being silly, to be honest. Lisa, how are you? Lisa? Yeah, travel insurance. Especially travel insurance akachipa test kunoona seimpanzi unoenda nekudzoka kwauri kudai. These things are cheap, but tinongozviignore zvedu. Elder, how are you? It's been long. Feels Nyengera, how are you doing? Lisa, how are you? This card, let me see, how do you get it? How do you get this card again? Let me see. I'll give you the information, but it's I can give you this card. Raganzi UK Global Health Insurance Card. Identification number Rangur Expire 2026. Let me see. I'll give you the number to call if you want. Anzi, good questions for more information of your healthcare entitlement abroad and information about where this card is valid. Go to www.gov.uk. Kana kuti should you need to make a claim or when you return home, conduct overseas, chakuti Monday to Friday or whatever. I can give you the number. Then most of phone. How best can you get this? But it's a thing. It's a UK global thing. Health insurance. Health insurance card. This one. Rangu rakatanga ndakaripwari ngozve. Anchamboziya but it will expire 25/02/2026. So you need this one. Lisa, how are you? Lisa Rundenswera. Yeah, so ndanongotaranya mukomana Isaac kuti for those varoma groups, for those who can afford to do GoFund, please let's put our heads together, and every little helps. Also track flights regularly when family is traveling. Right. But here, print copy and travel with a copy of funeral policy, travel insurance of any medical issues, copy of health cards of having chronic conditions. Yeah, that's true. Dr. Love there. Dr. Love, how are you? Hey, Murisei. Moja zirudi. Tiripo na matambudziko aya takanzwazve. Pakaipa munharaunda, pakaipa Dr. Love, pakaipa. Yeah, and sorry ndakaruza mhani rufaro, but zvinongoenderana. You know, this is the quintessential, the dichotomy here. We celebrate life and we also celebrate upenyu pachivanhu. Ndoti kuna mkoma gwangu makorokoto tichiti kuna sawira wedu uyu na matambudziko koziyani. That's the circle of life. Zvinowanikwa muvanhu nekurarama kwedu asi yeah. My heart goes out to kune mhuri yasawira wedu, and it's a sad situation zvekuti zvina tinongozvibvunzawo kuti Mwari seiko. Yeah. Andra Debbie Jess, my friend put a next of kin in a passport. She lost it in Dubai and people called me when they picked it up. You see, this is the advantage. The next of kin, I put information in a bank. Yes,
But what you're trying to say, Mkoma darling, it's better to have a contract in the event like this one. People can get hold of you and all that kind of stuff. Then so say easy point of call when you're traveling if anything happens. Like in passport yangu aitoraka next of kin, but ndima next of kin saka ndingo baba phone bana ndingo bana mangwana bwana ndibvunza ndingi ndatonyora papa. That will make life very easy for everyone. Even me andina kana anything that's set on my passport. Mkoma give you thing say nyaradzo diaspora cash plan, ice blue to ice bullet to provides funeral covers that will take cops home. Some even offer flight ticket as well. Is that the passport? Huh? This is my passport. This is my passport. This one. Scan, I don't know anything in my passport. Is that the passport? Yes, that's my passport. Imagine writing your husband, then boom, morambana. Sakanyora mwana ada hanzi iniwacho andina mukuma mundu kunyepe ana in passport ne badana munyaka ana munyaka next of kini andine ilape passport yangu, but I'm gonna do it tomorrow. Hanzi imagine onyora husband mangwana morambana. Tichatonyora gift yangu chanyora sibonge isai ini nditaure nezve 3 million demas yofa AGIC card on each website madzwaka ndio ya ripa thing pa NHS website ranzi ko card racho ndiro kunzi AGI iro anyorwa na GHIC iro ranyorwa na damas yofa ya global health insurance card iro GHIC iro ndikaenda kupinire yapo. Let me pin it. Mumva maenda pa NHS website, mumva ma apply card iro vanhu mumva mapuwa card renyiro iro ogara ne card rako iro. Esther Gertrude Mashasha, thank you. Ndanya ndatonyora mangwana. I'm traveling next week. That's good. It's valid for 5 years. The forms are on .gov.uk. Saka murugona pereja please. Saka murugona information is the card comes with a week GGC. This review murugona is one of the information is here. Iyo travel insurance number 1. I know someone who was involved in a serious accident in Zimbabwe. He was flown to SA for treatment. And murugona zatera. So these are some of the things that we need to do. I'm in the back now, Dewa. Okay, let me do it this way. Where are you? No, you're there. Right. Right. Damas Yofa double. That's that website there, guys. Irapo your power of attorney. Right. That's Mary Msarurwa. Gogo Seguru Dewa Steven Chukuti. How are you doing? Gogo Gabriel Murise Pano. Tirikuto Didza. So, right. Fungai Tanganda Didza. Chato nyora mangwana, that's good. Kunyora mwana better. Okay, unoita rewrite koni. That's sera nyoni de koni se true mwana or sibling. Right, Shiva indemera greetings wepano speed kunonyora next of kin details everywhere. Hangu, that's good. So you see, that's the beauty of this talk show where we learn it the hardest way or we learn it the easiest way. So people are now writing in detail one watch jumba msanduku. Now what I'm gonna do tomorrow, I'm gonna write pandrongo travela passport phone yangu ndandabvisa password. Kana mukazomboona ndadonha ndikaita sei mukazongoona zvamunoona ikoko mukaenda kumagallery zvenyu hapana chandichaziva kuti ndafa. Because problem inonaisa mafoni ndekuti ukadarodza munhu picture pafoni kuti ona foni yekai ona makuslide left right chingwana one picture onzoone munozoendereko kunzoda kudzvanya kuenda left and right. So unoisa mapassword. Saka that's the thing that we're trying to encourage each other. Nichatsvaga mukomanyasha mapfeka kuti vauye for those who want to take my funeral policies. Monzwa mukomanyasha chokutaura stage by stage how you go about it. What's the best policy that you can take? What can you do? One would say step by step. And when you're traveling, guys, those in the UK, Tora traveling policy I want to Tesco
inoita £7. £7 for your entire trip back and forth. Just £7. Kana usina yekubank travel insurance, kana usina kadi, tora yeTesco £7. Kana uine Barclays Bank, mangwana enda ku branch pako uti ndura travel pack ne travel insurance. Vanokupa says for free. Unobhadhara £14 every month. But zvinobatsira in the event yekuti warwara kana kuti wabirwa wandaita sei, they will cover you with that money. Yes, unokwanisa kubhadhara 100 isina kumbirwa kana kurwara. It is what it is. And no basa insurance. Pazvinozongobenda like this. So let's do that. So I just want to say, guys, thank you so much for the support. Thank you so much for the love. And we tried our best to broadcast event ya Mukoma Gwangu. For those who give presents, thank you so much. But honestly, not. He lost a brother. We lost a brother. Vagara vese, same place for years. And this guy, Isaac, I've known him for years as well. Chino Scotland, we will be together. Because I got Akasirwa mwana, I need 2 years. Mkomana, the boy is now 14 years old. So let him just do a quick recap. That was down here. What happened was he was coming from because Angara was Zimbabwe. He couldn't manage to come pa bedroom. The day that I got a bedroom Saturday, that's the day he was returning. Atukwira Qatar Airways yake fit and strong akatobatswa maguchi edu pa airport ofuti edu mawait zedu dzekude dzidzi. Then patakapedza event Mukoma Gwangu got home on Sunday evening kuona tsamba dziripo, no one home. Said, but this person angadai adzoka, or what's going on, right? Then akati maybe kune flight delays and everything. Then around 11 Mukoma Gwangu received a call, international call from Qatar. Kanzi Thomas Kanzi, yes, Kanzi, no, unfortunately we've got your number from Isaac Makoni, Ida cardiac arrest. So this is the situation. He's on the life supporting machine. He can't talk, he can't breathe himself, can't do anything. He's brain dead. And to make matters worse, and a broken rib through CPR and get to airport. We don't know how they've done it. That was the doctor saying, I can see Jaita almost 2 hours before you go to the hospital. So that period of time made everything difficult. So the doctor said to Mukoma Gwangu, to be honest with you, I don't think you'll pull it, you'll make it. So Mukoma Gwangu managed to get the number Mzukuru, wakafana Mzukuru achari ku Zimbabwe. Then Mzukuru ane friend yakaenga iriko akaenda ku hospital. Then they did a 3-way. That was on a Monday. And Mukoma Gwangu couldn't stay to look because of the condition he was. Ventilating machine, all that kind of stuff. Then Monday evening, the doctor called. Private number, no, doctor, if he's gonna pull through tonight, we'll be very lucky. Even though if he can pull through whatever, but there's no hope for him to be able to do anything because he's brain dead. He's just as good as a cabbage. There's nothing that can be done. So Tuesday evening into Wednesday, that's when they switched off the life support machine. So we lost a brother who was born 1967, if my memory serves me right. So he was 57. He left a son who is 14 years old, whom he raised by himself. The boy Akasiwa in 2 years. So because Angari Bachura, no one knows his passwords, no one knows whatever because of paper trail. Nowadays, my phone, my emails, no one knows his email or password. So could it another policy, could it another life insurance? We might be lying. But what you are doing now, what has been put into place, is just a fundraise to repatriate his body back to Zimbabwe. So for those who want to support with the repatriation, there's a GoFund page, Yaganzi Isaac Makoni. Donate what you can donate. Or if you feel don't wanna do it that way, Monobata Mukoma Gwangu, Mwita say, Mongo pa Mukoma Gwangu, whatever you can. Every little helps. So this is who we are, this is how we roll. So a life
and telling people this is what happened, most people couldn't believe it because anga achitozvifambira atori fit aitofamba aende kuenda kuairport. Then ndakamborwara kuZimbabwe anokuti well anga achirwara, but it wasn't. Akaita cardiac arrest. So that's why I'm encouraging people kuti whenever you're traveling, please take off your thing, your passport as soon as you get on the plane. Wazoburuka put your passport back. When you save masteva navako, rega ungoti Ashley Chimonyo chibva wati son, hana makaita she Chimonyo bva wati daughter. Uchenda wakadaro Clapton Chimonyo son, O'Neil Chimonyo son, AC Chimonyo daughter. So much that in the event of this, one will note, okay, that's the son, that's the daughter, that's the nephew, that's the cousin. Kanari ex-wife, unongonyora futi ex-wife. Kanari ex-girlfriend, they're in books with unongonyora, so much that it will be easy. Because on this note, they have to go through and find who was the most person. Yeah, I phone with this number. Then the number one came was Mkoma Gwangu, and he picked up the phone. So let's learn to save names with the meaning at the end, the relationship that you have. Some of that is Zunida is. And for my ex-apple, I don't know those who have got bad blood with their exes, to be honest. It's a pity, or it's I don't know. Can I use shame for us as Africans? We cannot co-parent. We cannot get along with our exes. But me being here, I've learned a lot from these white people. They're going holiday with their exes. No totana beans, nothing, no whatever. Not in a ex, but let's try to have peace with these exes for the sake for communication. The ex wake. I don't know, but in Ango I've got peace. Kana vasino zvazo ameno. Yeah, I think the punctured lung. I think Ngoma mentioned that. Doctor, I think he also mentioned that because of the broken rib. So it was it was something else. So I don't know when that's the way around my ex, but as no shut streak because the ex song even though I can doing a kurufandwe because the mother of my children. Even ex of the father of your children, one way. Because at times we need to know that they've got kids. At times we know that we want to stay together. And it depends. Marciana say, I'm not putting this as a blanket that or a one size fits all. What I'm just trying to say is, can I mean in that room? You could see you can talk as adults or as people once live together. Muchipana ma boundaries and respect. I don't think it might be an issue because Kanoka say about X, that's you who knows about X. I don't think it might be an issue if someone calls that number and say, do you know doubt? Right. Even then they say, oh, this is the police or this is the hospital. Do you know doubt? At one point, you will say, yes, I know him. He was my ex. Okay, ma'am. Unfortunately, doubt is in ICU or is like this. We found your number there just to let you know. Because your ex one maybe on a very good relationship with one of my sisters or one of my relatives or one of my siblings or my child or whoever or one of my friends. You won't sit with that information. You will pick up your phone and call the person. Do you know the Warren Hospital? And that person will be the one who will be now responsible to spread the news about my whereabouts. What did happen? Might it happen to me? This is what I'm just trying to say. I'm not trying to say people go back to your exes, but I'm just trying to say. So this was my panelist. Another 1 or 2 words.
ndizvo Okay, go ahead. ndangoti mukoma Makoni, he was a good guy ndaitombotaura nawo Yasibo ndakazana mukoma gwangu. Oh, sorry wena sorry. Yeah. aifara kana pandakazona mukoma gwangu ndakatomboshedha little tears ndakatoti my way ndinambonzwa kurwara kwavo and so forth zvangositaura zvazvo kuti zvinongoitika but hey tinongotova zororo nezvaungotaurawo vanhu vatadzidza izvo zvekuti you write somebody munhu anoziva kuti uri kufamba sei kana kuti unenge wakanyorwa pamhanza kuti in case of emergency exit kick out panel so that if something happens vanokwanisa kubata vanhu ako in time and very unfortunate kuti pavakaitwa CPR yemazuva ano is very aggressive. Yes, you are likely to have broken ribs. It was when they were trying to revive him or resuscitate him. Vakashandisa that inenge chori aggressive kuti unoti vangada kutomuke saka you are likely to have a broken ribs. Saka varungu vachito do not resuscitate madNR aya because vanoziva kuti vanogona kunge vari vapenyu but vanenge vatoremara. Saka what's the use of you being alive we were crippled just because wada kurarama. Zvisinei hazvo tiri kudzidza tese ngatienderere mberi nechikoro. Pana data kumapanelist uko. Mukoma George makadii? Yeah, ndiri kurarama. Ndiri kurarama. Yeah. Thank you. And thank you so much for that word. We celebrate life as we also mourn the loss of another life. It's the circle of life. That's how I think it round as a flat. Because like these guys were celebrating good day. Very unfortunate. And I take this as Nina. I want to eat Bambik. And look what happened from celebrating to mourning now. Yeah. And life is not guaranteed. Yeah, life is not guaranteed. And if anything would give us solace, anguish, depending on where you stand, the only guarantee in life is once you die, changotsara kufa. And it might sound so dark, but if we realize that and we socialize ourselves with that mentality, kuti changosaraka ehe turikurarama turikufema asi kufa, we will choose zvatinoita neupenyu hwedu much more wiser. Tichiziva kuti imikaimi nguva haisi yedu titori kutokwereta, so let's make our decisions as we live and the things that we care about be the far and foremost things pane upenyu hwedu. Otherwise tinofunga kuti tichararama kusvikira narini narini zvinhu zvozobenda nepamwe. So once we understand kuti upenyu ndihwedu huri mumaoko edu asi nguva ndiyo isiri mumaoko edu ka, I hope kuti madecisions atinoita nezvatinenge tichifunga zvichaenderanawo nezvatinenge tichishuvirawo muupenyu, because it's never hazvisi nyore kushayikirwa. It's not. And let's always be prepared. Sezvataura vakawanda, and this is important. Just be prepared. Kune vaya vanofunga kuti ma-insurance companies nema-policies nothing will happen to me. Kana kuti it's just a waste of money. $10 per month, which is equivalent to less than 5 cents to 10 cents a day. Iyoyo yaunoti yakakudhurira iyoyo would actually be a very, very infinite investment in the future of vachasara kana iwe wakati wafamba rwendo rusingadzokwe. And at that point munenge maitira vamwe nyore, and it will be very selfless of you. Asi vakawanda mafaith vanhu vatema especially tinowanzo kuda kuita selfish nekuti
mari iyoyo hatisisu tichaidya, and zvinenge zvauya, and that is sometimes nengirikini a bad situation yekuti tirarame. Saka tongokurudzirana kuti zvataurwa pano tochimhanya tichiita, and let's not sit on our laurels, because you never know kuti nguva yacho inenge iri yarini. That zvinorwadza. Thanks, Dr. Love. Mugomarasi. Oh, apana Lisa, how are you? Lisa. Hi, Ndapi. Sorry. Last time Muche, what's up? What you? Eh? Chaura. That my microphone yangu yanga isiri kuita, sorry. Go ahead. No. Yeah. Ndina zvekutaura hangu at the moment. Okay. Right, for those who are just joining us, welcome to the program. Hanzi rufu rwuitika mazuva ano runorwadza sesi vangu vakangoti musoro ari manheru kutiedza vanga vasakwanisi kana kuita chii zvacho. Kwaakuendeswa kuhospital kuma4 zuva rovira kwakutoshaya vana chiremba vakati tiri kushaya chirwere nematambudziko hama. Hey, life mawan. Mugomarasi, do you want to add something before we go to our show topic tonight? Is loading up. Anyway, Nchimira Mugomarasi, let me just say welcome to the program. We're now going to discuss our topic tonight. It's surrogacy. Last week, young era surrogate. Dagaita 3 weeks ago. Vakanga vati sisi wangu vati muningina arana bamkuru ovatakurira mwana wavo. Saka, at times when you do these topics, these shows, we open a can of worms. So after doing that show, Mugomarasi, do you want to do anything? Do you want to say something? Ndinoti nematambudziko kuri mukoma gwangu, because he has been on a birthday party achine kakufara mukoma wangu ndobva azongosvika kumba usikanzi mumwe akashaika, which is a very sad note. My condolences to the family nevese vari kubatawo basa, ndoti kwavari mukoma ngavazorore murugare. Okay. Chimborambai mutaura uda kupa munhu akanzi muchengeti musvamburi. Hanzi hold on, hanzi add to a topic on insurance. Or you want to add a topic insurance? Okay, I will try and find the Mukoma Nyasha, then you can do that topic in insurance. So I thought you want to be added in Yadianas. Right, for those who are just joining us, Mukoma Rasende mute. Right, 2 weeks ago we talked about surrogate. Now today it's about surrogacy. Like I said, at times the topics that we touch, we open a lot of can of worms. So this guy approached us after we talked about the surrogate. So greetings, School of Thoughts. I'm a guy age 34 and I need your help. I've been dating the woman of my dreams for 1.5 years now. She's 28. She had a better job. Last month, Nakamudza about my plans to marry. I wanted to be double sure that she's ready so that Nditange ugadzirira. We started by going kunana tete vake kwedu vese vanomuziva and everyone adores her. Patakaenda kwana tete, she kept on emphasizing not to keep secrets. Little did I know that my girlfriend and family were keeping a secret from me. Few days tabva kwana tete, she requested for us to meet. Ndakabva kubasa ndikaenda kunomuona kumba kwavo.
akandudza kuti akamboita mwana when she was 22. She told me that akaita mwana ne sister's husband because his sister ainetseka nembereko. I was shocked and confused. Ndakamubvunza if she was forced to do it. Akati kwete, it was a request from her parents and the sister. So she willingly gave herself to help her sister. As much as I love her, I'm having sleepless nights and my mind is troubled. Ndinotarisana sei nabamukuru ava knowing that vakambogwangurana namadhamu wangu ameno kuti kangani. I've tried to process this for a month now, but I don't think I can do it. Moyo wangu uri kuramba. Of course, I love her, but ndiri kukundikana. Am I going to be a bad person if I live here? Ndomutsanangurira sei zvisingasiye ronda kwaari. My fear is she will be scared for life. I would love to hear your thoughts. Ndingaite sei. So, here's the thing. We have got this 35-year-old guy, 34, who is made in love with this young woman who's 20 years of age. They are both professionals. Zimbabwe, they've been dating for almost 1.5 years to 2 years now. And the guy said to the young lady, look, are you ready for marriage? So much that I can now start planning my things. And the girl said, yes, I'm ready. Because this girl was known Kumbakwe Mkomana. Then the guy said, okay, take me to your folks. But the girl kept on emphasizing a point. They would look, before we commit, we need to turn all the stones. No stone is going to be left unturned. We don't want skeletons in the closets. So if some that want to tell me, tell me. The guy said, I'm as clean as a whistle. Then the lady said, you know what, darling? I've got something that I want to tell you. This was between my family. I've got a child who is 6 years old now. Nabamkuru, my sister's husband. Because my sister could conceive. So mwana unono uko mwana wangu, but ndakampasis. And this was, the guy asked, were you forced to do it? And she says, no. I did it when I was 22, voluntarily or willingly, because I involved my parents and everyone else to save maybe the marriage. So she was having the capacity to retain the information was given, and she accepted. Now the guy is saying, how will I be in the same room or in the same house or same vicinity, the same area with Baba Mkuru knowing kuti vairara nemukadzi wangu, and how many times? This is one thing that is badging this guy. Ari kuti, how many times did this happen? And the other son was saying, knowing kuti vairara nemukadzi wangu. So the guy is saying, I love the girl, but I'm having sleepless nights for a month. I cannot apprehend this. I cannot take it. But I don't want to leave a scar. I don't want to give a heartbreak. How can I tell her I can't, I don't want? So the guy is asking for your advice. How will you handle this kind of a situation? How will you? There comes again the question that I will ask us as men. Kuti, as men, it's rare to find a man
who accept and marry a woman who is heavily pregnant. Atidi tinochka atidi tototanga wabara first. Then I can accept. Kana kuti if the pregnancy is in early stages without anyone noticing that you're pregnant, one will say, okay, I can go about it. I'm okay. So is this guy saying if this young lady said to her, you know what, and I meet this when it's secondary school, and the wagaramba mwana wacho is somewhere there London, but in I'm here, that's unganane 6 is mine. Was this guy going to have the same narrative which and this kuda? Kana uti ano de waibora ngomasia azina basa, I'll take you nemwana wako. Saka I've tried to think, is it because varuku in the same family setup bamukuru vari involved because vakarora sisi here? Kana kuti is it because munhu anoziya here? This is where we always talk about co-parenting. About can I date my ex-friend? People said no, azite because I stayed. But one is it? Makaramba. My ex has no problem, but could be good as it. Same thing with this guy. Could Arakuramba because Babamkuru and that's Babamkuru Kachikabota Kangani. And this was Otokaita Kangani Bamkuru. But maybe Dangari Jeromia Ogo. I don't think he was going to be bothered about this. I'm going to know. Urumwang. That's fine. Somebody let me try and send you the link. How to send it to you, I will send you. So I don't know. So what advice will you give to this young man? And can we say or accept the family did it right or they did it wrong? Because last time we talked about this IVF and everything, we are talking about people who are in Zimbabwe, not in the first world, whereby our IVF it's raw. You have to walk in. You don't inject. You have to, you know. No. Second, that kind of a situation, can we say, is it cultural accepted? Is it something that has been practiced way back and the people didn't know about it? So how best can we, what advice can you give this young man? Osiya here mukadzi waari kuda because baba mukuru uyo mukadzi acharegerwa nababa mukuru here konde vacharamba chirara vese because vari musoda itori muchefutika mungochi ndakaita mwana wese kwari mukadzi wangu uri mainini. Is it chiramu here? I don't know. There's a lot that we can talk about. There's a lot that we can learn. There's a lot that we can unfold and try to find out the advantages and disadvantages of this whole shenanigan, which maybe our culture or other cultures that we try to copy or try to do. And why is it that we cannot adopt? Why can't we teach ourselves to go kunana and go and get a child and adopt? Where's the difficulty? This is one last time people were saying ukaadopta mhepo dzekumusha dzinozomunetsa mwana kana azokura. Why is it all these bad spirits mhepo dzinongoitika uchibhoyi chete? I don't know. This is me just thinking out loud. So that's our topic for tonight. Musamburu, let me try and aid you. Right. Iyakaoma munogona kugara in the same house na baba mukuru wozombosara vese mumba uri kubasa ma1. You see now, this is exactly the mentality that we have as people. Wakubasa moyo kwacho garisiki because ruti those that baba mukuru wakambojika. Saka I won't be comfortable kuti
vasare vari vese. But kana vanhu vasingachadanana vadanana, I don't know. I So can we say kuti tesi takadai so tiri 69 tine ma-exes, being from secondary school, being wherever, not ex ukuthi wanga naye, you can be an ex-boyfriend, ex-girlfriend. So can we say kuti if we meet with our exes totodyana bota futi kana kuti ex is an ex for a reason, zvakatopfuura zvakadaro. But kana mchitasangana ex mboti shamwari ndarimbosimudzira patakasiya paya, then nyaya yacho yakaoma. Right. Sibo, ma1 andi takasangana toti chimbondipakurirawo ndo zvinenge zviri kutaurika papa. kuti pakupakura zviri fair. Mina, hold on Sibo, 1 second. Mukoma Jivas munyaradzi kwanzira, please ka ndibate ku inbox, ndakaona ma messages aim, but I couldn't get hold of you. Please mundibate ku thing, mundibate ku inbox or chase number dzangu mundibate. Taura kusibo, sorry. Mvura pa yakamboirana paireki. Ati kudi? Mvura pa yakamboirana po paireki. Ndichila mkonyo. Zichira kuti wakambonana avashayani. Vakambonana avashayani. It goes back to zvamam chimbotaura sezvo kuti nyora next of kin or somebody. Umuya kona kati kana munhu unenge akanyora ari ex wako kudini. Makati zvotipinda kuti makarambana sei. Inini I come from a different world, over kuMars and even ku planet whatever. Inini I think ndoda kufunga zvakanaka first before ndisada fungira zvakaipa. Because ukangogara wafunga zvakaipa kapfungwa yako ichangoramba ichimufunga zvakaipa chete. Saka kana wakambodana nemunhu uyu anditi mukarambana zvenyu zvehondo, asi hapana hamuna kupondana, vanopondana vanobva vafa zvavo. That's the end. Saka kana ariko uko pane vana obviously hamusi kuonana but munotozivana zvekuti nyange wakafonerwa kanogona kutoziva Sibo embova mukadzi wangu ndimai vana vangu, chii chaitika? Aiwa ndeukumhiri kuti ndikupe nhamba dzekuti munokwanisa kuvabata but yes ndomuziva. Saka what's bad about that? Takarambana zvedu nemapfumo nematemo. Saka kungofonerwa kungonzi shamwari munhu unomuziva here uyu, ototi pane zvakaipa, hapana chakamboipa. Nyika dzinobva vamwe kana kuti kunzvimbo kunobva vamwe, because why do you want to think of the zvinhu zvakangoipa all the time just because munhu wako murume wako kana kuti mukadzi wako makapondana pamairambana? It happens. That's life. Tinofara, tinosuwisana, tinochema. Saka kana pane asi this when it comes to this, it's an important issue yekuti tombosiya our differences. Saka zvakangofanira kuti kana mwana akafa, mwana wenyu muri tu akafa iwo uruko avigwe mwana ye nokuti hamfanirwa kuonana because makapondana pakurambana kwenyu. Ndizvo zvinoreva ka. You see, no, it must not be like that. Life goes on. Iwo wakatororwa nanhingi uku yakatororwawo nhingi, munotozivana panyaya dzekuti makaita mwana mese, saka mutori nekakamwe kasingambobrekeki. Asi kana pamwe makasiyana zvinhu pasina kana mwana, but still kungodana kwamakaitana makatobuilda kamwe kanhu kana tokosha kana tori pa somewhere in the map yekuti Jewa naSibo vakambodai. Nditi well, okay, coming back to the story, mati chizvo diskuterera. Well, but anyway, hanzi ndosvamisa sei kuti ndingaonana sei nabamukuru kuti vaimbodya bota achipakurirwa bota. That's a very difficult situation that this guy has been put nemusikana uyu. Oh, but then that's the scenario at the end of the day, ndizvozvo, whether nditomu kana Dick kana Harry, nyaya inongoripo yekuti mwana uyu ndewake. But nyaya yacho ndikuinzwisa zvangu, but ndikushamisika kuti saka mwana uyu anotoziva here kuti mai ava ndo mai vangu, vari kundichengeta ava ndo mai guru kana mai nini. Because in some cases fanga kuno kwana mamborume kuno avataure, mwana ndiye anotozozviziva later pamwe atova sekuru wato wakadhara kuti munhu waindichengeta uyu step mother kana kuti ndakatoadoptiwa. Kashoma kuti vanhu zvingobuda just like that. Izvi zvinenge chingozikamwa kana mwana yangu nanga asingatoziva ndozvaakura. Saka apa kana
zvakuzivikanwa like this. Saka how I think pane kanhu kari wrong kudhara, but kana inonetsa kusolva nyaya iyoyi. Nyaya yacho ndeyekuti why do you want to think kana kuti imagine? Your brain is going to kill you regardless, because urikufungirei kuti saka vaipakura bota saka kangana pazuva vainakirana here. Why? Because apa ndiwo wapo blas, ndiwo wapa nyanga, saka tichimhanya zvekumbofunga kuti unotofunga kana waona kamufambiro kanenge kakuitika wapa pasini wapa ground kuti saka dia ndibamukuru muchiri kutikisa mafuta unenge une right kubvunza semukadzi wako, but unozvibvunza sei kana usina proof? Ndo dzimwe dzinorambisa futi kuda kubvunza zvinhu zvaunofunga mupfungwa izvo zvisiri izvo. You see now, if you love that girl, kana uchitomuda uchimuda zvekuda kumuroora akubudirawo pachena chitaurirana iwe chimuudza kuti ndichange ndichinema because pakugara kwangu neyo, nokuti pfungwa yangu ndikutongoimagina kuti saka mai zvifambisa sei nabamukuru. Iye wotaura angona kuti kuudza kuti it was just, since ataura kuti yanga iri kuti vabarisane, maybe it was just a one night thing, kana it was just a 2-3 days pakazosvika kuzoona kuti abata pamuviri. Anogona ngasikatombodana asingana, they don't even have anything chekuti vanodanana kana kuti chekuti ndikunzura bamukuru shuga kuti bamukuru kuti zvamanga vari mainini chiramo gandimbovabata futi garo. You know, not everybody thinks like that. Not everybody. So that's just because you are thinking like that, then you communicate with musikana wacho wotorega kupedzana nanguva togachisaura muno class kuti pane zvimwe zvinhu zvokuti tinogona kubatsirana as class, as a case work, tichiita brainstorm pfungwa dzedu tichikweshana, but at the end of the day zvinenge zviri pachena kuti iwewe wagara watofunga dondo, saka pane patichakudzora here kuti aiwa watofunga dondo. Saka chitoudza musikana wako kuti pfungwa dzangu dzichandiuraya murelationship because uri kufunga ka zvinhu pamwe zvinamboitika, kuti pamwe zvinhu zvakaitika zvokuti nyange ukamubvunza anogona kukunyepera just because anenge achikuda. Because vamwe vanonyeba to protect, vamwe vanonyeba to destroy. I want to protect my marriage, I want to protect this, saka ndakutonyeba. Hopefully hazvibatiwe kunyeba kacho akazobatiwe. Kana mumwe usanotonyepa kuti handisi kutombodawo zvine zvake saka nditomunyepera, you know. Saka there is kunyeba kwakasiyana-siyana, kwekunyeba kwekuprotecta, kwekunyeba kwekudestroya. Saka iye mapfunga dzake dziri kumutomudya because he is thinking horror kuti pamwe neutano anoziva manakiro anoita musikadzi wake, saka ari kutofunga kuti saka bamukuru vaitombonakirwa apa naye. Wazviona? Of which somebody came from somewhere, takabvawo kwandakabva, ndakatonakirawo kwandakasiya, iwo wakatonakirawo waukasiyawo, saka tikada kufunga kuti Sibu akambenge aina dhehwa, saka zvaitoti chimhanya nadhehwa ainakirana, saka ana George zvazodai. How do we live like that? We cannot. Saka sometimes tinongokosa kuti tibope mabreaks, so ungorega kufunga, block your mind of thinking bad stuff. If kana watanga kuzvifunga, communicate with your partner. Kushamana pane chiri kundidya pfungwa chiko nyaya yako nabamukuru kana kuafesa bamukuru tonyara kuti ndivatarisa kuti saka maitoti mhanya nabamukuru, saka toita sei? Sadza morambana kana kuti wotoramba uchingofunga pfungwa dzakaidzodzo uchi zvozviji, kana uri wedoro utonwa doro kusvika wadhakwa waurara uzomuka futi mangwana and you still think about the same thing. You know, this hazvipere, zvinotopedzwa newe kusazvifunge. Pana ex rinopakurwa magai, of course rinopakurwa. Ndosaka ndati mumwe munhu anonyeba, it's an individual thing and how you guys communicate. Vakawanda vanhu vanotemerana nema-ex anenge atori nemukarend wake, but anomita na-ex wake achitoudza kuti kana ndaagoni hapana zvaanogona, otonosangana nayo pakurirwa manhero odzokera kumba otanga pasina zvaitika. There are people like that. Variko. They cheat. They are cheating on themselves. You're cheating on your own relationship. You're cheating on that gona in na. Nikatendera nikadai nikabata na mkoma gwangu kandi gwangu nikapedza ndiwa masona ziko dewa. Do you want to paku uti ndagona ndavasolva? No. You're solving yourself. Iwe wega ndiuri kuzvisolva because ndiwo uchagara nesecret yakaipa kudaro, ndiwo uchatry kukava kuti zvisazobuda kuna uyu because dewa akazoziva kana kuti mukoma gwangu akazoti gandibude dewa kuti Sibu ari kupota chimboya kuno ndombopakurira uchiko chiri kumboitika kumba kwako.
inzara rudzwa yekuti mukadzi wakanouya kwangu every day. Ndio kumwe kupusa kwatakaita vakadzi. Tinodana nemabhuru evarume vedu tichifunga takangwa tiri kufikisa. Iri kutozvifikisa ndiwo, unodana neshamwari yemurume wako. Anozviona. Saka going back to this story, this guy really needs to face the reality of the issue right here. Kuti zveshuwa musikana uyu akamitana baba mukuru, handidi. But it was zvinenge zvakataurwa. Was she willing? I didn't get that part. Kuti akatovolunteer here kuti inini ndiri pano hangu rigaindi ndiite mana baba mukuru, I don't know. Zvichikare kare zvaingwa itovolunteer ndiwe toendwa neunza ushu. Wobatwa chibharo nababa mukuru, wotochema wotodidi, panenge pasina love hapo. Wotota mwana wototorwa. Zvotopera. Zvaitwa kudhara izvo. And it was abuse of that nature then. But right now I don't think kuti kana ari willing. Mwana yeah. Mwana taurana kuti isindoda kuvolunteer. Kuro kuzvinoitika. Yo volunteer nindi kutakurire mwana wenyu. And they don't necessarily have to sleep together. Ano in the same minute. Wano iswa maspems mundingi. Make otoita mwana. Saka baba bamudiki ava vachifunga hora. Blaz, I think you're just wasting your time. Uchatambisa mwana waridzi. Just leave it. Musiye kana pfungwa yako yengofunga kuti kana wakabata ngoti saka baba mukuru waibata apa. Ukanakirwa kuti saka baba mukuru wainakirwa. You know, leave that alone. Just want to disturb kufunga kuti why do you even want to think of those things? Zvakaitika 19 gocha nhembe zvisina inewo zvakuitika iko zvinezvi. Because ndakabva osamweka. Saka ndakakuzwa kuti nadewa ataishimhanya nadewa shamwari zvasinga iwo zvari kuita izvi. Ndizvo zvimwe futi zvinorevera vanhu kuti shamwari urikutogona. Manje ndiro ndikuti size yadaipiwa nadewa. Andipakurira zvako zvari kuita izvi hakuna. We talk like that women. Kuda kusaiza varume edu. Just the same thing iri kufunga kuti saka baba mukuru vaibata mukadzi wangu saka vairara kangani. Why? Who cares? Atokuudza chokwadi kuti akararwa zvishuwa akaita mwana ndiye product of the zvinhu zvaitika. Saka iwewo it's either you take it, if you cannot take it then leave it. And you live peacefully. Unobva mind yako unobva yatotisiya kuti ndakasiboya ndakabva ndisisina basa naye ndaimuda asi zvakaitwa nababa mukuru turned me off and zvotopera. Unotaura kuti my friends you know the secret now, you can just be hello ndakambokuda yato history. Sasa ndakunoparira ndozodzoka ngani sadza rangu riri kupora. Ndataurisei. Okay. Thank you so much, Sibo. Regana Morisa munapinda mai manja. Mugoma muchimurisei? Hai, tohwaira makadini. Tiri nani rambai makadaro. Right. Right. Chimweneba mute. For those of us joining us, welcome to the show, welcome to the program. Right. Nyaya dika iyi ndamudzwa kuti varume munofunge inayo ndiana kuya pa ndimungoma rasika then Lisa then Dr. Love then mungoma muchi. Mungoma rasi. Semunhu wemurume ndiye makuda kurora Sibo. Sibo bata hona wangu. Ndine mwana nababa mukuru nadewa. Muri munoita sei? Mungoma rasi. Vanenge vaita yako yekustika. Muri bera. Varipo vanhu vakastika. Mungoma rasi. Okay. Regani chimira mungoma rasi waweka. Regani dite recap quickly. Then wakatadza kuya ndopa Lisa kana Dr. Love. Regani dite recap quickly. Surrogacy. Greetings, School of Thoughts. I'm a guy aged 34 and I need in dating the woman of my dreams for 1.5 years now. She's 28. She has a better job. Last month, ndakamudza about my plans to marry. I wanted to be double sure that she's ready so that nditango gadzirira. We started by going to anatete vake, kwedu vese vanomuziva and everyone adores her. Patakaenda kwanatete, she kept on emphasizing not to keep secrets. Little did I know that my girlfriend and family were keeping a secret from me. Few days tabva kwanatete, she requested for us to meet.
ndakabva kubasa ndikaenda mba kunomuona kumba kwavo. Akandiudza kuti akamboita mwana when she was 22. She told me that akaita mwana her sister's husband because her sister ainetseka nembereko. I was shocked and confused. Ndakamubvunza if she was forced to do it. Akati kwete. It was a request from her parents and the sister. So she willingly gave herself to help her sister. As much as I love her, I'm having sleepless nights and my mind is troubled. Ndinotarisana sei nababa mukuru ava knowing that vakambogwangurana namadhamu wangu hamene kuti kangani. I've tried to process this for a month now, but I don't think I can do it. Moyo wangu uri kuramba. Of course I love her, but ndiri kukondekana. Am I going to be a bad person if I leave here? Ndomutsanangurira sei zvisingasiye ronda kwaari. My fear is she will be scared for life. I would love to hear your thoughts. Ndingaite sei? Mungomarasi, varipe wadona mungomarasi. Oshamura. Wadona Lisa uyadona futi. Lisa. Ndebi. Ndebi, what's up? Apa Ndebi. What's your take on this one? It's a difficult one, Dewa. To be honest, this is a tough decision to make up because unoziva sometimes when kana moyo uchiramba you don't have to force it because unogona kuda kucompromise wopinda murelationship mororana but every day unogona kuita something chinokureminder. Ukangoona baba mukuru wakubva watoita that bitterness yekuti wakutoona baba mukuru vakabata muchiuno chani chemusikana wako kana kuti chemukadzi wako kana varorana and you start inini like pandiri kunzwa nyaya yacho ka ndiri kutoda kufunga kuti saka musi wavakarara vese chii chakambonyatsoitika. I really want to know what more else munhu ari murelationship naye. Ndiri kuda kutonzwisa kuti zvakambonyatsotanga sei, saka zvakangonzi mainini rarai nababa mukuru then vanhu vanga vari kupi and akatanga kubvisa hembe ndiani, akatanga kubata mumwe ndiani, pazvakaitwa zvacho vanhu uyu akangoenda pamusoro pauyu here akangoti ari kahwani pabobva angoita kahwani kana kuti pakambotena twenwa munhu akambobatiswa papi kana you start to think about all those things honestly. Inini I'm a woman but I'm thinking kuti saka bamukuru pavaisa vakatombotanga vabata here chii chakanyatsoitika. You want to know all those things. Saka I can imagine ari mukomana wacho ari murelationship then pamwe bamukuru is more than him and you start to think kuti saka vanhu ava zvavakangoita zvakabva zvangoperera ipapo here because kazhinji kacho zvinonzi hanzi rwizi harukanganwe parwakaerera napo handiti. That's a saying yakataurwa nevakuru. It's very difficult to forget a person you have had a relationship with unless we make a decision yekuti no, I've closed this door and I'm not going to go back there. So this guy doesn't know kuti vana ava vakangoita mwana zvikagumira ipapo here kana kuti pavanoonana pese vanotombochiva noti but bamukuru paipai makaipa oro pachatozoitwa comparison between the husband and baba mukuru. It's a very difficult situation handidi kunyemba. At the same time kuti anyebere mufesi kuti mwana ndewasisi and then mufesi uzoita find out later kuti mwana anga ari wauyu akaitirwa sisi, it was going to be difficult as well. Saka iye she thought I just want to come clean to this man asingazive kuti he is opening a wound, he is causing a wound in this person kuti nabamukuru saka zvakangogumira ipapo, you know, that kind of a thing. Inini sometimes my families they make people to get into situations dzekuti they don't know kuti they are, what can I say, they are doing zvimwe zvinhu zvekuti zvinoaffecta life yemunhu
zvakafanana nekuti yes itsika yedu yechivanhu kuti munhu anonogara nhaka kana kuti munhu anozvarira tete kana sisi vasina mwana, but hamuri kutarisawo here life yemunhu iyeye kuti ndozvaangakatarisira here kuitira mumwe munhu mwana waasingadi, oro anga ane tarisiro yekuti she also wanted to get married pamwe aida white wedding oitawo a life with her husband. Amana guys, this was very unfair. And ndakaona kuti vanhu vatema tisi tinokoshesa stereki zvekuti marriage, kuti inzi marriage mufanira kunge mune mwana, ukasaita mwana vanhu vanotonzi vanorambana. But kune mamwe macultures, kune mamwe marese and what they don't consider that, they consider love. And how patient were they zvekuti vakabva vamhanya kuti tatadzoita mwana saka ngatitorei mainini vapinde mumba. Inini I feel kuti utsinye hwakaitwa nefamily, because right now she maybe aitoda mufesi uyu, she cannot settle with the person that she loves because ane mwana, for that matter nabamukuru variko varume vanorora vanhu vane vana vavo. But kuzonzwa kuti with a close person it's going to be zvinenge zvakaoma. Animozoti zvinorwadza kunzwa kuti musikana wako kana mukadzi wako kana kuti ex girlfriend yako iri kudanana neshamwari yako, kana kuti ex girlfriend yako iri kuda kuroorwa nemunin'ina wakwabankuru a distant cousin chaichai. Hure rako chero rawakambodanana naro ukanzwa kuti uri kudanana neshamwari yako unorwadziwa. What more else musikana wauchazoti mai vevana vangu wandinogara naye, wekuti kwasisi vacho munotomboshanya, pamwe munotomboita kumacouples outing nabamukuru nasisi newe neuyu akomanaka. This is just difficult for this man and I understand him zvesure. Inini pana pandoda kuti understanda kuti pavakazosvika pakuita nhumbu vakaita kahwani here, ende kana vakaita kahwani kacho chii chakambondiani akatanga mumwe vakaitira pai kotewo vakasiyirwa pamba here. The guy needs all those answers. So hai handizivi zvangu, but it's going to be difficult zvake kuti agozonyatsowana munhu achimuudza kuti ndakaita mwana nabamukuru ozonyatsomuaccepta kuti okay, no, it's fine, I will marry you. Baba mukuru plus bamukuru, you never know kuti mafeelings akaenda here kana kuti achiripo. Saka unongovazivana bamukuru ivo vane chimwe chiramu futi chinotobohwa musina kana kutomborara mese. What more else marara? Unongosvikorovwa magaro onzi kupiko takapedza nemi, chii chamuchavhunduka mainini? This guy is thinking about all those things. Ana bamukuru inini I thought I was the only one, but kutori nemwe munhu aitoti inini nyange zvikafa zvakaita sei, I will never allow my daughter kuti aende kumba kunogara kumba kwabamukuru like murume wesister yake, because those people they take advantage. And nyaya yechizimbabwe nekuti hanzi chiramuka, vamwe vakunyebera kuti chiramu ivo vachichiva namainini. And men, you know what I'm talking about. Vamwe vana bamukuru vakunyebera kuti chiramu ivo vachichiva ana mainini. To be open, because chiramu chatinoziva chinonzi chiramu chaiitwa ndechekuti hanzi pambasina zvekubatana kuti kubata zamu kana kubvuta zamu kana kuruwa magaro, zvanga zviri zvekuti kubata bamukuru kuti bamukuru ande munotitengera maswitsi, kuzunza bamukuru homwe ndokwainzi chiramu. Manje chiramu chemazuva ano chekuti munhu anototaura kuti mukadzi wangu ngatibudei timbonotenga timboenda out, you know. Bamukuru vachida unotake advantage yekuti you say what he feels about mainini pasina sisi, ende sisiwo vanenge vachingoti chiramu, but it's not what is happening. Chiramu chacho hachisikuitika, chiramu chinozikanwa kare. People are taking advantage of situations, and I think this guy is looking at this in that angle.
nganimbomwa mvura dewa. Lisa, Mm? vana maini uri kwaziera? Ana mainini ndovaziva. Ini ndaite mbengowo ndiri amainini. Anti nditoriwo mainini. Uri kwaziera na mainini midzi anotipa namba mukuru na mainina? Uri kwaziera iwe? And one thing that I want you to know, Anidika, chingwe taka imagination uzondiudza kuti waimagina chiba mukuru na mainini on the first encounter. I don't know kuti ndinoda visualize, imagine uzondiudza kuti imagination yako kuti vakazofambisa sei muhotera here, akatanga kukwisa umwe zotaura ndeyani, akatanga kubata umwe wozondiudza, because hey harizwadhonza tambo unowanzoziva kuti zvakafamba sei. Ini ndoda kunyatsoziva kuti zvakaitikira pai. Ndoda kuziva kuti zvakaitikira pai. And I'm still like, and vamukuru vanga varivo vekutanga here. And wozota kutanga uvhunza manje kuti okay, kana vanga varivo vekutanga pana mainini, ko kuna sisi, was he the first one? Understand? And then you start this thing, it opens a lot of things, and uchatanga ufunga kuti okay, bamukuru obvious kana vanga varivo vekutanga pana mainini kunyepa, ende kuna sisi vanga vasirivo vekutanga, kuna bamukuru hazvife zvakapera mupfungwa. Pane inonzi School of Thoughts. Yeah. Hanzi tsono inotanga wainanzva kuti ipinde muningi mushinda. High School of Thoughts zvesho. Lisa ndatya newe. Right. Dr. Love, ndikumbira mbumira 1 second, guys. Is it okay? Oh, second yapfura. Yedi yechiboyika. Okay. Yedi yechiboyika. Right. Mukoma muchimuri sei? Hai, ndiripo. Right. Takupa mukana muno. What do you think? What's your take on this as a man? Well, you know, the one thing that that struck me is the fact that the lady or the female led Nyae Transparency. She is the one who initiated Kuti. Let's be transparent with one another. But yet, she was not transparent from the word go. She waited for an opportunity to then tell the guy who had fallen in love to tell him. And I think that is criminal. I would have, if I were a woman, I would have told my boyfriend from the get-go, someone in Indagaita situation yakati kati na Bangkuru, are you prepared that we go into a relationship with this? Saka zvake zvaari kutaura izvo zvokuti taenda kunana vatete tonozuwa nyaya yacho tonotaura kuti chii chakaitika ka. To me, it doesn't hold water. What hold water is the transparency from the beginning, and that she did not do. Saka, I don't think Kuti, she is a fair person. She took advantage. She nurtured the fellow kusvika paextent yokuti aona kuti the fellow is so in love, so much such that he will not regress kana ndamubudza kuti ndakaita mwana nababa mukuru. And that is not fair. That's my thinking. That's the way I look at it. And moving forward, whatever was discussed, none of it, I just not bad, to be honest. If it were me,
because iye ndiye akachilidha katransparency yacho kuti ataura nechokwadi. Alright, let's suppose Nina was a virgin and iye now she's telling me kuti akatabonana baunkuru. And I also don't think kuti she had the reason to hide it. Because Kanangari arranged the situation Yemuri, she could have simply told the boyfriend, Kundo zvakaitika. Chivanhu chedu chinoitika, chikaranga chedu chinoitika. Kuti vanhu vanoita vana nabaunguru kana pashaya kambereko. But iye akamirira that long and leaving this guy in anticipation. This guy was so convinced kuti mudzimai wangu has got nothing out there. Or my possible wife has got nothing out there. But boom, something comes out. So it is not fair for the chap. That's the way I feel. But for argument's sake, Mukuru, can we not give the benefit to this lady? That I say for the argument's sake. In the sense, Yakuti, let's say you are going on a date with somebody, both of you, now you are divorcee, you are both divorcees. Masangana, you're on a date. Will you jump into introducing your kids to the person that you have just met, or you take time to see where the relationship is going? I would say this window of 1.5 years, I think the lady did well. She wanted to make sure, Kuti, is my guy ready for marriage? Even the guy waited. That's why the guy even said, sweetheart, are you ready for us to commit? If so, introduce me to your relatives, because this girl was known. Even if I'm going to bring a woman into my family side, it's easy for me to bring a woman to my family side and say, this is my girlfriend. They accept her as it without any wahala. But for a lady to take me to her folks and say, this is my guy, anengane assurance, yes, they was there to commit. So I will give this young lady the benefit of saying, like what I've said, she nurtured this man to a point that I feel like, okay, this is the right time. Now seeing the right time and having the faith with this guy has been showing the love and everything. That's why she emphasized on the point of saying, you know what, since we are now at this stage, let's leave no stone unturned. That's how I'm to look. No skeletons to be left. So this is my situation. So you agree with me? You agree with me? Could she had no the money from the beginning? Kuti akagona what she did, in the sense that anakoda kumudza on the onset because she wasn't sure if the guy was going to stay. Say suppose akati every mukomana wasangana naye ndakati mwana bamukuru, and then what? Anoramba akanti zvinobva zvangopera. Saka I think akapa that window 1.5 years achinatsoona mukomana wake vachidanana vachiita sei vakati takupanina mhiko dzedu, ndo pakati no, before tazonatita takurovera the last nail on the coffin. Let's be honest, this is my situation. I can guarantee you there are statistics will reveal that that's 1 in probably 100,000 situations where somebody would probably say kuti ndakadana na baunkuru ndine mwana na baunkuru, and these boys out there, these sons of ours out there, don't look forward to that. Saka, it is a sad situation. I'm not trying to justify kuti msikana uyu
wakaita zviri wrong no wakaita zviri right. It's an ethical issue. Zvauri kutaura zviri right, neither right nor wrong. Aizamawo, vagara vakadzi vanozamawo, vanasisi vangu vakazamawo, nyange vasina kuzorovogwa vakazamawo. Saka, but in a level playing field, it is only fair that the girl is transparent with their partner from the beginning. Zvakafanana newe Dewa izvozvo. Iwe nenitakura kana tikaita ma friends shamwari dzedu dzatishadzisaida kuti tisaita. Suppose I was divorced and you were divorced. Ukazomudziwa iwe kuti ndine vana 6 after madodanana, zvinokugwadza hazvikugwadzi here? That is the same scenario. So I'd rather have that kind of situation where my partner says to me, my upcoming partner says to me, you know what? Ndine vana 4, ndine vana 6. Ndombudza kuti ndine vana 12. Tobvumirana. That's the way I think. Sorry, I don't want to take much of the time. Those are Okay. my questions. Okay, thanks Mgoma. Right, musaende kure rambai muripo, endai pa mute. Right, caller, how are you? Mrs. Sadiki zirisese Mgoma Paul murisei. Hai Dewa ndichikumbirawo kungoclarify one point musati madhonzerana muri kuona munenge muri kudhonzerana in the wrong way. Munyori ari mucomment section here kana kuti ari available here umubvunze, because inini ndakaverenga tsamba iyi, maverengero andakaita, the way it sounded was like vakaenda kwatete, tete ndivo vakarayira vakati no secrets. And if you follow the sequence of events, it sounds like family yevanhu ava, sisi uyu nevabereki vake decided they were going to keep this as a secret. But vaenda kwatete, tete vakatsinhira kuti no secrets, vakanga vari kuita warn kuti mukasataura chichapaduka. And he went back home and discussed it with her parents, after which a couple of days, because it was a few days later, vazobvumirana kuti alright, tikasachitaura tete ava vachatifumura. Ndo paakazodaidza the guy akazomuti chii, we have got something to tell you, akazomuudza. Muverengera ndakaita, it was not the girl aiti no secrets. Kwanga kuri kurayira kwatete, murayiro wavakanopuwa vaenda kunoona tete. Tete vachiti no secrets, but tete vaiziva secret yavanga vakatsika yavaitaura. Uyu bva atya akadzokera kumba akanotaura kuti ndo zvataurwa natete. Varongana vakataura chimudaidza umuudzi. So it might have been a situation where they just decided, look, we're just not going to discuss this. But they were forced into the open by someone else. So saka asiri musikana akataura. Tete ndo vakati no secrets. She kept emphasizing no secrets, Tete. Because vaiziva big secret and she was wondering probably kuti uyu munhu akaudzwa here chokwadi chakaitika. Ndobva adzokera kumba, ndobva anoita a few days vachitaurana nevabereki vake nasisi vake, ndobva anzi ataura shamwari because tete ava vanogona kuzotibura. Ndobva azodaidza mumwe wake a few days later kuti chiuya ndine zvandoda kutaura newe. Ndobva azomuudza. So it might have been just as a family when they did it 6 years ago, vakabva vangodecida kuti hatimbozofita takazvitaura. But vakaita munyama wekuti tete vakati akana, hatingafambi tichidaro. Okay, so okay, let me recap it. Right. Greetings, School of Thoughts. I'm a guy age 34 and I need your help. I've been dating the woman of my dreams for 1.5 years now. She's 28 and she had a better job. Last month, Nakamudza about my plans to marry. I wanted to be double sure that she's ready so that nditange kugadzirira. We started by going to vanatete vake. Kwedu vese vanomuziva and everyone adores her. But takaenda kwanatete, she kept on
on emphasizing not to keep secrets. No border. Patakaenda. She kept on uyo patakaenda kwana tete. Tete Mira. kept on emphasizing. Ayo, I don't tete kept on. Paganzi. Patakaenda kwana tete. She kept on emphasizing not to keep secrets. Little did I know that my girlfriend and family were keeping a secret from me. Exactly. Saka Tete kept on emphasizing no secrets. Little did I know that my girlfriend and her family were keeping secrets from me. But it's not clear. It's not. The subject Yeah, is not clear. it can be interpreted. No, chirungu chacho na nchekuti. No, but chirungu chacho na musikutinzwa here. Vakaenda kwana Tete, and then Tete is a she, not a he. The subject matter, ipapo ndivo vawa Tete. So she is the one that is being referred to as Kuite, as being tree, as being emphasizing kuti vaite vataure ma secrets also, but it actually assumption. Dr. Love, that's an assumption. Because they are girlfriend, she kept on emphasizing kuti no secrets. But when she came, little did I know that she had been keeping a secret. Do you not think kuti Tete no mwana wavo were talking even before they went? I think Tete vanga vakamuudza kuti utaure but vakanodzisa kuti munhu uyu anenge asiri kuziva. I think kuti Tete told her. Yes. Tete told her kuti apana secret that Shada hide. And she got the guts to say it. Asvika kwa Tete. Aiwa, haana kuzvitaura asvika kwa Tete. Akatozodzokera kumba kanoita a few days. Ndokuzodaidza mukomana kuti chiuya undione kumba. And ku few days ikoko ndokwainotaurwa nana mama nana didi nana sisi kuti Tete vakanobura inyowani. Saka I think kuti tikaita it was culminated kwa Tete. Huh? It was culminated kwa Tete. We'll agree to assume who is the subject of the matter. Okay. Ndatidzokere futi patakaenda kwana Tete. And we started by going to vana Tete vake. Kwedu vese vanomuziva and everyone adores her. Patakaenda kwana Tete. She kept on emphasizing not to keep secrets. Amana ndapabate musheka inzwai. Anzi. It could yes. Be yeah. Yeah, Hans. We started by going to vana Tete vake. Kwedu vese vanomuziva and everyone adores her. Patakaenda kwana Tete. She, meaning the lady, kept on emphasizing not to keep secrets. It can be. It could be Tete as well. Yeah. Then little did I know that my girlfriend and family were keeping a secret from me. It could be Tete, because I was not. Little did I know that my girlfriend and family were keeping a secret from me. A few days. Hold on. A few days, she requested for us to meet. Ndikaenda kunomuona kumba kwavo. Akandiudza kuti akamboita mwana when she was 22, and she told me that akaita mwana ne sister's husband because her sister ainetseka nembereko. I was shocked and confused. Ndakamubvunza if she was forced to do it. Akati kwete, it was a request from her parents and the sister. So she willingly gave herself to help her sister. As much as I love her, I'm having sleepless nights and my mind is troubled. Ndinotarisana sei nabamukuru ava knowing that vakambogwangura namadamu vangu.
ameno kuti kangani. I've tried to process this for months now, but I don't think I can do it. Moyo wangu uri kuramba. Of course, I love you, but ndiri kukundikana. Am I going to be a bad person if I leave? Ndomutsanangurira sei zvisingasiye ronda paari. My fear is she will be scared for life. I would love to hear your thoughts. Ndingaite sei. Right. Sikatozoita open discussion. Dr. Love. Sorry. Mukoma Paul muri sei. Baraka mamurati sorry. Ndingaita nakubvara. Ndinofara Elder Dewa rugare rwenemwi Nemwiwo. Zimbabwe sanibonani Zimbabwe Linjani. makadi ruzhinji rweZimbabwe comment section Sibo ndikuona Andilisa is back. I haven't seen her in a long time. We have Dr. Love, we have Dr. Dudzai Mushaya rugare rwenemi. Right. Mukoma muchi. Mukoma muchi ndashaya zita ndosa ya ndakanganwa zita. Ndapendwa naadzimai angu kumusoro wachera. Aiwa ndi Dr. Love. Okay. Dr. Love. Chimanyeti. Mirai ndi manyise. You know, I would inini hangu ndinofunga mafunguro angu akafanana nevamukutaura. But let's just be honest. Putting yourself in his shoes. Chokwadi mkoma muchi mati. This young lady should have exposed the secret kune murume uyu as soon as possible. But I also want to balance that idea with wisdom. Ndoti, how could she have done it without jeopardizing a potentially good relationship? Akasaziva kuti inozoenda nekupi. It is very discretionary. Kwatiri tose sevanhu vakura kuti patinenge tichitanga rudo paya, when we are starting or when we are in a relationship, getting to know each other, there are some things that you don't talk the very first day. You don't talk about them first month. You don't talk about them the first quarter of that relationship, 3 months. But there is a reasonable time nekunzwisisa umwe wako, nekumtsvaga kuti akamira papi, nemabvunziro aunenge uchiita payererana ne secret. Can I just interject, Dr. Lau? Sorry? Can I just interject? Oh, sure. We are talking of ages that are so apart from one another. This is a very young couple, and I want to believe with the way we and me, you and me, and everybody else on this platform, the way we will deal number issues eduka, equita court after divorce or even before divorce, even for the first time, is different to how these young chaps will deal with. Absolutely. I totally agree with you. But what I'm actually trying to, that's why we trip at Ddc Skool of Thoughts. I hope those that might not have that point of view might actually adopt it, or at least pick and choose what works for them. But in general, when you are looking for that balanced and healthy relationship, there are some my pickings achuna yayo ekuti you talk to each other and munovhunziridzana. And if you have a very, very harsh secret yakaita seyo inei, you want to be able to be wise. Msikana uyu haasi zera rangu, but ane zvakarema zvinotokurira zvandakaona inini muupenyu hwangu. And how does she deal with that situation? I wouldn't say kuti oita the first day, week, or even month kuti otaura achiti ndizvo zvandakaita. I want to believe
anovhunza kuti anongomutaura kuti iwe shamwari, I've got a baby. Oona reaction yemurume, ndine mwana ari kugara nasisi vangu nababa mukuru wangu, ozvinyararira ipapo, and then let him socialize and stew nenyaya iyoyi. And kana mukomana achida kuzonzwisisa kuti mwana uyu akabvepi, yakaitei, yakaendepi, yakazodii, ari kugarira inana baba mukuru, I want to believe that's when she can actually start step by step telling him kuti izvi ndizvo zvakaitika, and this was the reason why agara ipapo achimusanangurira. And this is not, by the way, a year and a half later. It's not, because that, by any reaction and any standard, unfair to divulge a secret that heavy, that long into the relationship. So you basically have to be wise enough, and also have to choose your environment and circumstances, and also give umawako room and space to ruminate and think about what she divulged. That's where he is today, a month after afunga kuti aende kunorora, but it's a year and a half later, which is way too late. So ndapedza ipapo ka mwanasikana, she had a recourse here, she had an option, she also had the responsibility and accountability kuti azvitsanangurire her situation. She never did that. In many cases, as we have debated here back and forth, kuti tinotaura rini and how, when we have such secrets, kuti tinevana, it's not even a secret, it's natural, it's a phenomenon, and it is there, it's a reality. Andi unemwana unozviwanzirei, but kune umwe ka unofanwa kungomutaurirawo pakadaro in that wise stage, in those with wisdom, chete. And it's not a magical word, kuti wise words, kana kuti with wisdom. It only means kuti unenge wakuziva munhu wako, unenge washandisa pfungwa dzako kuona kuti umwe wako anoreacta sei, and if at all possible unenge uchimubvunziridza, what do you think about a relationship that is in a co-parenting? You are hearing pfungwa dzake mumwe wako, kuti usazomupedzere nguva, kuti we usazozvipedzerewo nguva, nekuti pane dzimwe nguva zvekuti unenge uchida munhu kufirira paari, but because of others circumstances, that relationship cannot go further. Zvinowanikwa muwanhu, and it's sometimes you lose some, you win some, and you will find your person. So let's not be afraid kuti achazoti chi, and don't be afraid to do it at a time when you understand your person. That's one thing. Nyaya iyi yemusikana uyu kauyu, she literally had a false relationship. This relationship was yakatanga with a lie that could have literally broken them the very first time, if she had to divulge this sooner than the 1.5 years. Or it could have helped her build a better and a stronger foundation had she divulged it. We won't know at all. Because at this point in time, mukomana uyu kauyu akutofunga kutoti ndakanyeperwa. Apo ndaitombofamba ndichitonomhorosa baba mukuru, vaifungei nezvangu. Mwana uya wandakaona, wandakaintroducedwa as mwana wababa mukuru namai guru, that's her son or her daughter, whichever the case may be. Mwana iyeye. And guess what? Those are things that will forever haunt these men and won't get a clearer and trustworthy picture of this woman. That's why today murume uyu akukomplaina kuti
how can I talk to her? Kana manzwisisa his attitude and his posture right now. Haasi kuda kuenda kunorora musikana uyu, haachadi. Because his mind and his heart has been broken. Haachadi. What he is asking us to do, kuti timutakureo wisdom, is how to break this softly kune musikana uyu without breaking her heart. It's very unfortunate, but you cannot avoid that. Mwanakoma, you cannot. And that is already milk spilled over. Saka hapana chaungakwanisa kuita ipapa. All you can do. The nature of man, is such that. Mukoma muchi. Mirai to open debate. Then you come back to open debate. Sorry. No, that's okay. I'm open, but Mirai indingo pedzangu. The mere fact that I have why, how can I best because he truly loves her. But his future, he cannot go past the 6 years ago. To him, it's a barrier that he cannot see himself climbing over. Tingango mutaura kuti just to visualize yourself in a situation that is different, and also you can handle the emotions that come kana ukauzona baba mukuru vaya tingozvifungira hako kuti haiwa izvi zvanga zviri zvemumusha izvi. But he cannot see past that, and we have to take his feelings into account. But in the he truly loves this man, this woman, I mean to say. And this woman has a problem in her next relationship. In the future tense, without him in the picture. And the fact that he is considering that means that he truly loved this woman. Chatisingakwanise isusu kuzomutaurira yedu kuti tingokanganwa nezvazvo, because those feelings are true, very true, and they are hard. So ngati excuse me, ngati chimpao, inonzi tsananguro, or some idea as to how you can put this and take this to this young lady. Two things that I would suggest he does. One, take her out for lunch or dinner. Some place where it's going to be ambient. The ambience is right, hayo. In public, hanti, womududzira zvose zviri pamwoyo pako munun'una, womutaurira the reasons why achiona upenyu hwake, his future with this woman not going in the way that he had hoped for. Hanti. And in so doing, hoping, akatarisa face yemusikana uyu, two things might happen. Anokwanisa kuona musikana uyu kauyu panenge achitaura zvaanenge achitaura, the connection and the reaction ichazoitika nemusikana uyu ichakwanisa kumupa one of two things. Kuti zvaari kuita, is that correct and right for him and also the future of their relationship? Or two, pamwe anozoona kuti musikana uyu kauyu, even though ane history, pamwe ndinokwanisa kumupawo a chance. The reason why I say that is this. You put yourself in that really good position, there is nothing distracting you. You are out to have a reasonable
ambient night. You stage it so that it is a comfortable situation for the both of you. However, your story or your chinangwa chako chinenge chichirwadza, I want to believe you will find your solution in telling her. And your answer when you see her, either her reaction, your reaction, and the way she actually kugamchira accepts what you are saying. I don't know, and I won't be able to give you but if you go with that route, please make sure you are ready for anything, including public humiliation. But the reason why you are in public is because dzimwe nguva vanozonyara kuti vaite mirizhonga. That's the idea of a public scenery. The second thing chandinoda kuti ufungewo kuti uwane kuita nchokudai. Don't waste her time because you have already made your mind. It sounds like you have made your mind 99.9% made up your mind. Kana uchamuramba, at least have the decency of making sure kuti paachavhunza zvachavhunza usamuramwire, usamushaudhire, usamutsamwire. Because that's where you give her the opportunity to get closure into what has been going on in yourself. Pauri wewe. Akaedza kutsanangura zvaanotsanangurawo, womupawo mukana uwowo kuti umunzwe, kuti azive kuti you have heard her through. The reason why I'm giving you these two possible solutions is because ndanzwa kuti you love this woman. I see you don't have a future with her, as far as you can see. Dai wanga usina rudo irworuka ndanga ndichazongoti ghosta munhu uyu nekuti zvakakuitira zvakaipa. That secret is a heavy one to have been kept for so long. But because you love her, I think she deserves at least the decency of being treated with dignity. Kudao zvakaitwa kana kuti zvakaitiswa zvanga zvisiri kuda kwake. So ipapo unokwanisa kuwana mukana wekuongorora pfungwa dzake, hana yake nemaitiro ake. And with those three, you can make your decision. Kudao, you'll change your mind. Woona kuti maybe I can suffer through some of these things. Toite tovaka imba yedu kura uko. It could be a possibility. But two things zvandinozokutaurira ndizvokudai. Do you understand? Kana wakazvipira kuti uwane mumhuri iyoyo, you have to ask yourself and ask her one of two questions. One, baba mukuru namai guru vanoda here umwe mwana? Uchazokumbirwa here? Is there a possibility? Obviously, we are not no. But there is a slight chance kuti iwewe wakazotendeuka uko, she might actually have that option kuti angoenda kunoita barika. Wozobvunza the second one, which is the cat out of the bag. Why asina kubvuma kuitiswa barika? Nekuti pawanani nemwana apo. Consideration are two. When you have your kids, your sister, quote unquote, sister-in-law's kid is your wife's kid. Mwana uyu ari kuna mai guru paachakura achazoda kuzoziva chokwadi, chichazofumurwa here. And what will that relationship newe would be? Are you going to be able to stomach it panguva iyoyo paichauya in that situation? And are you gonna respect and love this young or this life or this person
in your family kana ukazoda kufunga kuti uvake imba nemukadzi wako uyu. Those are questions that you need to ask. And they are very serious, and the secret is serious and heavy and has consequences. Saka nyaya yedu ye 2 weeks yataiti sisi, think about it. Munokwanisa kuinvite your young sister kuti aite surrogacy. But remember the consequences that and the repercussions, the ripple effects of your decisions. And they might be selfish to some extent. And I can go to my IRV. Mono itei, mono wana wenyu koko. Kana kuti to tengai a different person altogether. Uno badara omunu ari uko amuno testa mo kina. And then mum badara ye. The consequences will not be as devastating as Shatao Kona in this today's topic. Saka, I hope the story from 2 weeks ago and Yanasi, you can understand the magnitude of Ningkini, the effects, good or bad, about the decisions that we make, especially when Tichita Jeku Koka anamainini na babamnini, na babam kuru na mai guru. It's a new world, and some of these things have become outdated. Let's change our culture. Let's change our attitudes. Thanks, Dr. Lam. Mirai, Mugoma Mirai. Miragoma Muchi Mirai. Mirai, 1 second. 1 second. Diana Rubia. Ndikona rekon Saidi, na Sadiga Rubia po twenye bandiana. Saka indi chiri kure zvekutodaro. Ani? Ndokumbirawo. Ndichiri kure zvekutodaro. Aiwa, Mirai Magadar. Right. Kola taura tipe mkoba Sadiki, then mkoma power. Ndarwadziwa mwoyo wangu warwadza. To begin with, that idea yataurwa yekunzi hanzi take it to a public place with an ambient atmosphere, please don't do that. It is an emotionally abusive tactic used in the corporate world to stifle the ability for a person to express their reaction to a devastating piece of news. Kuti unyare kuchema nekurwadzwa kwaunenge uchiita nekuti panenge pakazara vanhu. It's emotionally abusive. There's no reason. Beta hako utomubloka zvako, wotomuvhara wotorega hako. Tumira text message handichakudi wobloka. Beta hako zvitori nani. And Murambe, ndabvuma. You know, we are always wondering, Panapa, why do marriages not last among Zimbabweans? Why is marriage becoming so difficult? The one thing that I've learned consistently in following my stories even Ddc is we have no idea. We actually have no idea of what love is. On behalf of the female race, I'm ndarwadziwa nezvandiri kunzwa pano vanhu vedu we. First of all, vanhu vari mumacomments vari kuti sisi vari kufara. Guys, she was here, another woman who was in this situation yesisi wake 2 weeks ago achitorwadziwa kuti murume wangu akabva afara. Do you think kuti nyangwe asina kufara akareacta correctly this man, do you think that woman was happy knowing kuti in the next room or in whatever other bed her husband is bedding another woman just for the sake of a child, so that the picture of a family, the photograph of a family is complete as far as the world is concerned? The way we are so concerned about what it looks like, including the child, this is the epitome of what's wrong with our society. You treat us women as childbearing vessels and objects of sexual ownership. This boy, I can't claim full ownership on this woman sexually, because there's another man that I'm aware of who can also claim sexual ownership. Objects of sexual ownership and childbearing vessels. Makarwa, to begin with, you had already hurt these two women by telling one she's not worth being married to without a child.
and degrading her by bringing her sister into the marriage kuti amuzvarire mwana kuti kutoitwa amnesty yemarriage. Musadero veduwe. Musadero. And then uyu mwana uyu ane 22, the reason why it's extremely important dewa to distinguish kuti she emphasized on no secrets yakataurwa nani is because it clarifies the level of victimhood. Because maverengera andaita tsamba iyi mwana she was 22 akaunganirwa nababa mukuru nasisi namai vake vakamuzvara nababa vake vakamuzvara. Tinoisirwa pressure nemasocialite panapa nedzimota dzavo. Tinogona pressure yababa vako namai vako nasisi vako nababa mukuru vako vakagara munoziva zvinoitwa, vakagara muliving room kuZimbabwe vakavhura mafrench doors muchinwa mazowe. Unoramba uchiti chii? And then they probably the way I read this, they at that time decided it was going to be a secret because she probably asked what would happen in the future. It was going to be a secret. We're never going to tell anyone. Pedzesvo tete vakati kana hatingafambi tichidaro because imaita zvamaita mamambonodaidza here tete havana kusumwa kati ndozvatakuita. Tete vakati agozozvifind out. That's the other reason why I think you need to understand customarily paunoenda nemunhu wako kuna tete, it's customary kuti vanokupai mashoko ekuvaka for your the first few words of wisdom for you to carry you through your marriage. That's why I know kuti parkunzi she emphasized no secrets. Those ndo wakanga uri murayiro watete wavakapa. Obviously she was also hinting kuti if you haven't told him, tell him. She's being pinned now. Imatanga maita decision yenyu as a family kuti muchaita secret. Tete va disagree nayo, havana kutaura, hamuna kutenderana as a family kuti say tete va kumupina. Because if the decision had been that it's going to be a secret, she had no intention of telling this man, which means she was not younger yet to change direction. Whether she had the right, whether she should not have told that man or she should have, it's not on her. It was a decision made by people older and more. Vedwe, mwana msikana we muZimbabwe ane nhamo. It was a decision yakapreshwa nevanhu vakuru, mai vake nababa vake. She was 22, she was angachigara namai vake nababa vake. Vanogara nawo mumba. Her own mother was involved in this. And you want to blame the 22-year-old. You want to make a character judgment on her. Machipisa vese sisi vacho, machipisa mwana wacho nhasi makumukanda, because you can't have sole sexual ownership. It's not your only conquest. You want to be like children. Kuti watora popsicle yakananzwa nevanhu 2 or 3, but you still want to have never seen the people wakainanzwa kuti just so that you can pretend you're the only one who's ever eaten that popsicle. You want us to kid glove you on the reasons why muchiti shungurudza in the first place, because akanga timuda mwana iyi ndiani. Then tida mukomana. I hope anga atori mukomana because ndofunga ndopakasina kuti zvidwa wechitu. Musadero vedwe, please don't do this to women. They are powerless, especially vari vemuZimbabwe. They are powerless. Powerless. Societal pressure, and then financial. If this was a decision that was made by the 6 of them as a family, it is not your right to make a value judgment on her. And kana akaitwa pakona yekuti achizokuudza, you need to understand that. But aumudi, what you love is your ego. Oda kunzi ndini ndiri panyanga, ndini ndogona yese, ndini ndozvigona zvese, I'm eat and everything. Beyond that you don't want. Murege murambe, please. Yesterday usamuroore musikana yeye. Better atogara zvake asina murume for the rest of her life than somebody who's so concerned about guys. Vana dewa makataura pano mukati hanzi inini kana ndisingazvari brother wangu anotokwira nechitoda kuti atokwira yeke atikwira mukadzi wako. So when it's to cover up your infertility and it's sanctioned by you nemunhu wako watendeka iwewo, it's okay. Asi kana zviri zvekubatsira sisi vake zvashata. Double standards. Mandigumbura. Umurambe.
Wakagumbuka zochua. I can feel you. Chirega And ndimwe then I mvura. got okay. Rega ndimwe mvura ndakagumbuka. Guys, this is the two, we're human beings. Ana sisi vake anotovadawo anoda kuvabetsera. Ivo sisi vacho munozoti mwana iyeye vanongona ngachitovashunguridza on a daily basis. And on top of that, anenge achitukwa achinzi haunondizvarirewe, I even have to go and sleep with your sister. Umwe akataura mucomments akadhanzi vamwe baba mukuru vanga vakuda kuzosvotesa manje angazoroora. Guys, you use us as pawns in a game of childbearing and sexual conquest. Musadero, we're human. We too bleed when when you cut us. We are more than our vaginas and our uteruses. Okay. Sorry, Kola. Wakuda kumwa mvura. Gendimwe iriti ipise pauro. Okay. Mr. Mbarak, sorry. Sorry. Right. Mr. Sabi. Ndiri elder. Nyaya inonetsa pakudai so. Vanhu vanenge vaine dzimwe nyaya dzavanenge vainadzo dziri uncomfortable. It's very difficult to judge when is the right time to tell someone about your situation. Because one, unogona ngosingazivi kuti reaction yake zvakafana kuti maybe ndoti pamwe ndine chirwere kuti nditaure kune partner andinosangana naye kuti ndamuudza the first few weeks kana kuti it's a very uncomfortable discussion. Saka sometimes people need to be given the time to be ready. So whether a person gets ready after a year, kana kuti after whatever time, it's entirely up to the person anenge in that uncomfortable situation kuti aitaure. And the reasons yekuti wakazviitirei, I think I explained kuti she did it voluntarily. Akakumbirwa, and she was a consenting adult aigona kuramba. Apa akatiexplainerwa muchinda kuti ndakasvika kubatsira sisi vangu. So she did it out of love. Saka I think kuti ndetiko kuna kola vambotaura kuti tingati akauswa as a sexual object kana kuti as a childbearing machine. I don't think it's fair to say that, because according to the explanation it says uyu ari kuti akabvuma, she voluntarily did it to kubatsira sisi vake. There's nothing wrong with that. The problem here, Tina, I think, is the perception of society. Yeah, it is an uncomfortable situation according to our socialization. It's a genuine worry that he is having based on his socialization and his worldview. But however, inindoona kuti kana muchida kana achida munhu wake kana akahwisisa reason yaakataurirwa, ina handionesa kuti iko kana munhu uyu uchimuda ingava reason kuti ikunetse zvikuru. Yes, zvipe time to process it, katsvaga counseling. Uinde kucounseling, umboenda naye musikana muri mese muenda kucounseling, munosvika munotaura namacounselor kuti ndo situation yatinayo, but I'm in a dilemma. And then macounselors vanoona kupai ma-strategies ekuti how do you cope with that situation. And then I think after that counseling session, you may be in a position to make up your mind whether you think you want to proceed with the relationship or not. If you are uncomfortable from what it sounds like, I probably think it's not a fair thing on your part to proceed to move with the knowledge that you have. But kuti tingati family yakaplay a part mukuvanzira secret. The secret situation was
entirely up to musikana wako kuti ataure nezvazvo kwauri. Not kuti it was not the responsibility of family. It was family, but it was not the responsibility of family to be informing you. It's the responsibility of munhu waunodadana naye. Saka as I explained kuti it depends on how ready she was kuti ko azokutaurira. Wenza kuti akazoiswa pressure nekuti kwakati vakazoti no secrets, that's another subject. But kuti aizokuudza rini, I think munhu anokuudza kana aready kuti akuudza. That's the fair thing to do. Saka handifungi kuti ko unganda wakanyeperwa because wakasingatoudzi wakasingatoziva hapana kunyepa kwakaitika. It's just information that was not made available to you. Saka hapana munhu akanyepa. Hapana deception yakaitika because I think mamusandi masvika palevel yekuti muchidi kuti nyaya dzakena dzichitaurika. Ndombozorora mbichana ndipewo umwe mukana. Thank you so much, Ngoma Powell. Mr. Barak. Mirai, kumbunzo tinouya. Ngoma Powell. Elder dewa. Murisei mkuru wangu. Ndinofara elder ko makaita wani. Murudo. Amen. Elder ndainzwa nyaya yemunyori. Nyaya yechokwadi chaya tinoda kuti titaure pane elder ndeyekuti kana munhu akasakutaurira chinhu on whatever basis, because I would want to believe that a relationship is founded on truth, tend to last longer than nyaya dzokuti ndozotaurira munhu kana zvazodai kana kuti handisati ndava ready. Paunongopinda into the relationship nemunhu, have an open mindset to share zvinhu. Ndo nyaya inonetsa vanhu iyoyo kuti munoda kunyepera kuti handisati ndaredi chichi hausati waredi iwo wakaburitsa munhu wese. How are you not ready? Pakabuda munhu wotaura kuti you are not ready. Chicho ine mbedzi dziri kutaurwa. So nyaya yechokwadi iripo ndeyekuti vanhu vane dambudziko one. When they make decisions and they tend to fall upon on them, they want to cry foul, which is a very wrong thing. People must learn to take responsibility. Munhu ane 18 years anonzi akura. Ndo zvinotaura nyika. It does not matter kuti ndagadzikwa dare panapa nevanhu 20 vakanditita kana ndisingadi handidi. That's a reality. If I don't want to commit to certain things, I'm not going to commit because handiskuda. So kuti kwai wazoita musikana kuti wazodini. If you don't want to commit, you don't want to. In the event yokuti you have committed to certain things and now things are falling apart, you need to own up to it. As soon as you enter into a relationship, vamwana vatomboda zvokumirirwa mama zvokutsika kwese kumapena uko. Ukangomudza chinhu changotanga, no, the person is good with it. No, ndo nhau iripo inini chi ndakamborohwa nemafura mhepo. Saka nyaya yechokwadi iripo ndeyekuti ndine mwana. The guy can easily accept things because remember, in his mindset, ari kuda kuroora musikana. Zvekuzoti kwanzi azorora akamborara nomwe munhu kana kuti ari kuda kuroora musikana asina mwana. That's his commitment. In as much as people might want to blush things out, yes, zvakazodai varume vazodi tete vataura with a heartfelt message yandanzwa. Hakuna munhu anomanikidzwa tete, be it a girl kana asiri under 18. As long as you are above 18, you actually agree to certain things. Saka kureva kuti waakugona kuzvimirira chaachigondoro. Saka zvokuti tuye panapa tida kuti kwai the society yazodai, the society this, kana munhu ane 18 years akataurirwa chinhu akati yes, I am going to do it, that's your own baby. You have to deal with it. Haumbofa wakamboda kuti kuconvinza kuti hanzi ndakagarirwa pasi. Ndezvako nedare rako. You could have said no. Haisi mhosva iyoyo. Nyika chaiyo supports you. Saka mamwe ma issues, let's be realistic.
mukomana iye chinhu chiri kumurwadza is the kuti aziva chinhu chiri kumurwadza is the betrayal yekuziva zvinhu palast minute kuti ndazoziva zvinhu apa indagadzirira kuda kuroora. Had he known earlier angadai pamwe asina kutombouya pano because aingoziva kuti mukadzi wake ane mwana naye. Saka paane mwana anobva agamuchira situation from the word go. If he is to make up a decision kuti I'm not going to commit to this person early enough in the relationship, good for him. Saka vanhu ngatiregei kuda kubayana kumeso panapa tichida kunyepedzera kuti kwai culture this akagarirwa pasi akazodai akabvumirei kana aisadai ngoti nozvo. There's a lot of activities dzinoitika in the society. We do not actually like it kana vanhu vachimanikidza vanhu, but in as much as we are adults tinoziva chinhu chinonzi kufunga kuti chinoshanda sei. Kufunga 22 munhu akura kwazvo zvokuti aigona kutoti inini wangu inini handiite izvozvo, handidi, but akabvuma. Saka maresults ekubvuma chinhu ndo aya ekuti panouya murume anoda kukuroora uzomuudza ndafuleta obva ati inini handichazvikwanisi. Anofanira kuzvitambira izvozvo because ndo maresults acho iwawo of making improper decisions about life. Hakuna chinhu chinongouya chopfuura muupenyu ungofungudza kuti pamuzi munongoita zvinhu ungofungudza kuti I can get away with it. Hakuna. You own up to your mistakes. And this is actually a good example yezvinhu zvinofanira kunge zvichitoonekwa nevanhu munyika kuti maya it doesn't matter kuti pauya baba vakagara pa vakatanga kuchema, vatete vakatanga kusiririsa. I am very selfish. Life is about being selfish kana manga musinganatsi kuipowa mushe nyaya yacho, because ukada kuita tsitsi vanhu vanokuita bhora ende ndo zvavari vanhu. Ipapa ndiwo nonga wakuchinzi chengeta secret, ndiwo wakurwadziwa nesikireti yawakatakurira musha wese wacho. Yeye ari kunzi akatakura wacho, akatakurirwa mwana haana kana dambudziko. She's actually having a time of a life. Saka let's be realistic. My decisions edu guys, the young ones who are actually growing up, musamanikidzwa kuita zvinhu zvisingaiti, especially zvinhu zvine chokuita nemhuri. Musaite zvinhu izvozvo, hazvisi zvenyu. Zvimirirei, momirira zvinhu zvenyu kuitira kuti mangwana kana maresults avapo mukomana abvunza kuti ndomuudza sei, my friend, inini I don't want to hide behind the bush kana kuhwanda nemunwe. Nyaya iripo ndeyekuti taurira musikana wako, if you are going back kuna tete, monogara muri kwatete kwacho ikoko is the best place to go. Kwatete ikoko kwamakamboenda ikoko moenda monogara pa zvokuti Dr. Love vanga vatomboita tsitsi vakati go take out for dinner. No, enda kwatete. Kwatete is good for two reasons. One, kana musikana achida kuchema anochema agopedza shungu dzake dzese ugomunzwira tsitsi ugomucomforta and you acknowledge obva watora kuti aiwa musikana wako wakakodzera, unogona kumunzwisisa. Kuenda naye mupublic anogona kuzocommita suicide achingobva kwauri ikoko and you wouldn't know. Nyaya yacho it will be on you. Saka enda naye kwatete, munogara pasi motaurira atete vachinzwa kutete, after ndagara inini nenyaya yatakataurira ndakazvinzwisisa, asi moyo wangu hausi kugona kugamuchira kuti inini ndakawanzirwa chinhu icho, nokuti iyoyo nyaya yako haisi pamwana chete, iri pakuvanzirwa. Saka pakuvanzirwa ipapapa ndo pari kukurwa, ndo pari kunyanya kubaya maningi ipapo. Saka chiudza tete nemusikana vochema vose vachiradza kurwadziwa kwazvo. Iwo kana uchinzwisisa musikana wako kuti but zvaakaita of course yes akangoita, then uchimudawo you take care. Kana zvisingachaiti hazvichaiti, but according to your letter you have decided fully kuti no, you don't want to commit into this relationship based on the fact kuti ndiba mukuru plus wakanyeperwa. Saka chingobva wangonomutaurira uri kwatete zvobva zvapera zvakadaro. Mukoma wangu ari kutaura mukaona mukaita dambudziko romunhu wakaita seni, munoita dambudziko wanokuti
it's not easy kuregerera munhu kana achinge ambokuvanzira chinhu. Varume nyaya yenhema iyi musaona kunga nyaya yakareruka. Zvinhu hazvichengetwi kugadzwa matare kwezvinhu kuti zvizotaurwa zvinhu kana zvichinge zvatoitika zvakarema zvichirema semaremero azvinoita, the earlier the better, because you are going to be in a relationship. How do you go into a relationship for 2 years and you don't say anything about yourself? She is so important as a kid. That's a critical phase yekurarama iyo. What unovanza zvinhu zvakakura kudaro. What else? Chaunogona kuzovanza kana uchigona kuvanza mwana. And it's happening among most women. Vane vana, they don't talk about it. They don't talk about it. Ndinobhurutsirwa shiri yangu. Mukomana wangu anozoenda. Zvinhu izvi, guys, to be very honest, if we are not realistic about these things, kuti tisitaure zvechokwadi kuti let's own up to our mistakes. Titaurirane zvinhu mumarelationships aya in as much as we love them. Pachena. Rudo haisi nyaya yekuti kwai ndofanira kuaccepta inini kuti kwai nokuti munhu akaita mwana akamanikidzwa saka ndakufanira kuaccepta kuti no. Rusi rudo irwo. Kana ukatondiudza earlier ndikatodecide kukuda wakadaro, that's ndo rudo rwacho irwo. But zvokuzondiudza later dzanhema. Watoninyepera. Wandi brainwash. Saka ipapo vanonetsa ipapo, guys. Let's be very honest. People have got to understand this concept dzokurarama kuti aiwa kana zvinhu zvikaitika, as long as munhu iye anga asiri below 18 haana kumanikidzwa, zvokuti kwai pakagarwa dare nemhuri yese hazvishande. You can go against mhuri yese if you want. Iye wakabvuma kana manikidzwa mati iye wakabvuma anti akabvuma kukuita mwana, aita mwana obva adzi usaitaura nyaya iyoyo. In other words, dai vasiri vatete ava, nyaya iyi murume uyu wairoora agofungidza kuti ndiyo mwana wake wokutanga, iye atova wechituwo. Hamusaita zvekutamba, ndo zviri kuchengetedza, ndo zviri kuita kuti vana vachengetwe mubatsirire mhuri idzodzo. Mukoma Paul. Mataura mukati, this man has been socialized to not be able to accept it, to accept zvaari kuudzwa izvi, because ndo zvatirika. Guys, mandataura kuti chii? Alright, mirei ngoenda to my point. I think you guys need to truly understand the fact that the way we walk and talk in the world as women and as girls is different from the way you walk and talk in the world as men and as boys. What I need you to understand, guys, there's the statutory rape. Wasangana nemusikana ne 14 years. Abvuma, avhura makumba, pamwe asina kupfeka, akakumhanyisa. Ukamkwira chete, it's statutory rape. It's rape by statute. Because that person doesn't have the capacity to understand the consequences of the decision that they are making in sleeping with you. And we can say that that's a person. There's also workplace sexual harassment. The reason why we're not allowed to have relationships in workplaces, because as a boss, I'm not in a place of enough power to make the correct decision for myself. I've told you in a story panapa kuti inini ndakakura ndichinzi every holiday ndaimboendeswa kwatete 3-4 days ende munotaswa kuti achiri virgin here ndoda kuona mombe dzangu dzinosvika dzakakwana. Ndikataura imwe story yekuti inini ndakapota ndanetsana neheadmaster wekuchikoro kwangu because as vasikana taivharirwa tokirwa 5:30 every day, but boys dzanga dzisingakirwe. We, as women in Zimbabwean culture, actually not just even in Zimbabwean culture, my Americans are a similar term. Girls are taught to be nice. We are beaten into submission in so many ways. That socialization does not change because in 25 October 2008 was Sakandane 18 years. I beg to disagree, because in 2024, 2023,
ndeupi mukadzi angada kumira panapa achitaura kuti hanzi ndiri kudzvanyirirwa nyika yakasununguka kudai. And many have been under pressure. Izvozvi varume vese munhu ane 22 years onzi ndakagarirwa pasi ndikanzi ndiitire mwana bamukuru. 22 years. Hapana mwana mudiki baba. Hatisi kutaura mwana ane 14 vatete. If somebody is 14, I totally understand. But not somebody who is 22. Kunoita munhu wese akakura. Wobva wainyarara nyaya yacho wonzi chinyarara waita mwana. Wonzi chinyarara usazvitaura. Sister, how would you handle it if it were your son? No, don't say how would I handle it. Personally, how would I handle it? I'm a woman that walks the world very differently. You could not have put me in that situation. But I understand my sisters. I'm here to speak for my sisters. Inini tete ndiri kuda kunzwai nyaya yamuri kutaura. But nyaya ndikuda ngokuudzai ndeyekuti iye zvine izvi ka tikuda kutaurirai zvinhu zvechokwadi chaizvo kana isiri repi munhu akangoti yes. Zvokuti kwaye wakagarirwa pasi nemhuri yese hainini kwandiri doesn't hold water. Zvokuti kwanzi society is actually doing that. Ika zvinezvi is actually the most freedom years of this generation yekurarama. Because you can choose not to have a partner. You can choose not to have a partner. Zvachose kuti handisi kuda kana kuona chinonzi partner pamberi pangu. You can choose kuita partner yaunoda iwewe and the government igototimanikidza kuti zvidei izvozvo. It's against the rules nemitemo irikiswa nema-governments to the people and to the women in general. Because zvese zvizhinji zvamuri kuona zviri kugadzirwa vanhu kati. It's for you. Right? Saka issue yamuri kutaura tiri kuinzwisisa when it comes as a rape. But kana yanyaya yekuti munhu akabvuma, she has to suffer the consequences. Dzekubvuma ikoko kuti iye akabvuma kuita mwana. But remember, she didn't make a decision. All she did was agree. The people who made the decision, Why they approached her. Why did she agree? Why did they ask her? The question is, why me? Why did they ask her? Why her? That's who you need to hold. Why? That's who you need to hold responsible. The people asking her. Apparently, I hold her responsible because she could have said no and no. By holding her responsible, I don't necessarily agree with you. Because it doesn't matter. Imam zari kana munhu akauya pana aine nhumbu ndinganoswera inini nhumbu iyoyo inenge ichinzi ndeyani. Auya aine nhumbu ouya panapa aine nhumbu oti handane pamire. But we are not holding you responsible. No. The problem, what I'm trying to say is Can I just say my point? I think culturally, influence is so strong when it comes to issues to do with to go and represent Ramwana, Banguru, Karolmaini, my guru was man, very barren. I don't think Kuti it was under her consent. I actually think it was duress. But my point still remains, Kuti msikana wacho aifanirwa kuudza mukomana wake kuti ndakaita nhumbu. Anga asingafanirwi kuzvihaidha. I don't think kuti it is her problem kuti akapushiwa kuti anoita mwana nabamukuru. No, I agree with that because Mkoma, you cannot deny the fact yokuti akaita nhumbu nabamukuru. Iye ndiye anotakura nhumbu. How do you agree to that? Iwe uchiziva kuti ari kutakura nhumbu ndiwe. I am not denying that fact. I am saying saka musiri kudeny the fact chimuudzai kuti wakaita nhumbu wakaresha iwe waifana kuramba. She did it under duress. Even at the age of 22, she did it under duress. As the problem yangu inini ndiye kuti iye paakazoita mukomana wake akahaidha kumukomana wake kuti ndakaita nhumbu nabamukuru. Now, just to recap
on what Dr. Love was saying. I think Dr. Love is. Are you an academic? You could say that. Yeah. Yeah, because I think your analysis is so critical, and sadly, it does not give results. It does not give a solution. You were so fluent in the way you were saying things, but I must go advise Ampara. I must go advisor Mskanawe. And musikana unoadvaiswa asi auya nenyaya zvemukoma. one more last thing. I wish this conversation had a person of that particular age that we are talking about. And this is to talk to Dewa, Mukoma Dewa. But when we have such a conversation, maybe we should include a person of that age and hear their thoughts. Because it's Daraka, I'm 50, and we are representing 134 or 28. Mukoma munoziva zvamuri kutaura ndiri kuzvinzwisa, but the point is ka hamusi kurepresenta, muri kuda kuadvisa munhu auya nenyaya yake. And I think I would want to believe kuti advice ka inotowanikwawo from the elders. So imi muri kuudza munhu zvinhu zvakaitika. We want to take this from a point of view yokuti all these things zvamuri kutaura zvemacultures, kuti macultures anogara pasi and they decide whatever they want to decide on certain people per life historically, right? It was there in the history of mankind, zvichienderana nemacultures kuti mwana waigona kunorodzwa. Iye zvinezvi people have got much freedom to choose who to marry, and when they choose who to marry, the marriages actually fail up more as we move away from the cultures. Ndikuda kudzoka panyaya yenyu imimi yamuri kutsanangura kuti we are not going to hold what society are you talking about? Hamukuda kuhold accountable musikana. This is the question that you need to answer yourself. What society are you talking about? Are you talking about society, British society? Are you talking about society kunovhotiwa neZANU-PF strego? Anditi manzwa tete vanga vachitaura kuti even here girls are taught to be nice. God are taught to be nice. Girls are taught to manzwa here zvataurwa navatete. Hanzi girls are taught to be nice everywhere. Girls are taught to be nice. Right? My last word of advice is this. If you yourself are not a prisoner, don't talk about how comfortable prisoners are living. Right, I understand the concept, but let's have a general conversation, open-minded. How do someone ane 22, be it a man or, remember, tine varume vari in compromised positions, vokuti he is actually 40 and vana vese vari mumbavasi vake. That's a very good analysis of the very same scenario dzamuri kuda kuzama kutsanangura pano muchida kuti kwai nokuti munhu haasi in a compromised position or is not a prison. But tiri kuda kuti tionesane panapa kuti munhu akanga ane 22 akagarwa naye pasi, whether akagarwa riri dare nechinhu chaanoziva kuti this is going to be history in the making. Iye is going to have a life of her own. In 2023, in 2024, or opera, let's take it in 2020. Munhu achiudzwa zvinhu zvakadaro izvozvo and agrees to it. Wese munhu anenge ari munhu anenge ari an academic person. Hatigoni kuti isusu tingoita zvinhu zvigotadza kuwana vanhu vari responsible for them. Munhu anofanira kuva accountable pama mistakes ake mukurarama. Zvokuti ndaudzirwa inini kana ndikaudzirwa metsi ndikafoira, ndingaswera ndichinoblema munhu andiudzire. Haziyo. Okay. Why should I want to take it on the next person? That's a good analogy, Mkoma Power. If you're going to hold someone responsible, zvakangofanana patatiri vana vadiki paya paya. Tasiwa kumba. Maivo dzoka grass rapwani. Airohwa ndiani. Regardless of the grass rapwani, airohwa ndiani. Mukuru, the oldest is the person you beat for the mischief that has happened. You don't go for the weakest and the youngest. And that's what we're doing. Taskufanana nevana vasiwa pamba.
pakaitwa muskanzwa mosvika munobata the smallest, the weakest, she's the weakest link in this entire thing. But ndiyo wamuri kuda kubata baba mkuru, sisi, mai, baba, you've excused them. And you're piling the consequences of the decision they initiated on their own and approached her with. And then she went along with it. You can't do that. Right, I got the point, and you articulated it well. Responsibility yakanga iri paari kuti abvumirane nazvo kana kuti arambirane nazvo because vanga asina kubatirwa pfuti. Anambotaura kuti vanga kubatirwa pfuti. She voluntarily did it out of love. Correct. She forgot the future. That's what you guys don't understand. Pakafanana ne statutory rape, the reason why it's rape by statute ukarara nemwana ane 14-15 years, it's because they don't have the capacity to understand the future consequences of the decision they are making to sleep with you. 22 asima future consequences ekuti murume achandiroora achareacta sei. She had no concept of that. Vatete, let's be honest. At 22, you cannot go down in the making multiply munazive at 20. That is the problem with actually today's society. I didn't know myself. Now I know myself better. What is that? 22 years. Okay, I'll bring it back to the societal thing that I keep trying bring it back to. Think about it. This kid was raised by this same mother and father. Vakaudzwa nababa mukuru kuti mwana wenyu atadza kundiitira mwana, tirega ndivate the younger sister. Vakagarirana vakabvuma. Those are the people that raised this child. How do you expect her to know better? Vakafamba shuwa mai nababa mai vavo vakazvara mwana iyeyo ndova ini ndivavo ndova ndoda kubata ndikarova neshana. Vakanogara muliving room, mudining room ravo rakatengwa nemukwasha musofa vachiti mwana tagara tataura nababa mukuru vako nasisi vako tati unokwirwa. Musi wakakwirwa vakavata shuwa hope dzakasvika mangwana makuseni vakamirira nhumbi ikabatwa vakapururudza mwana. Honestly, that's the woman who raised that child. And you expect that child to be intelligent enough. But Kola, I beg to differ, because munhu akanga ane 22 years ka nyangwe vanhu vakauya vaine ndebvu ari majena muromo akaita se 22. The mindset Maina baba vakamo approach were in their 40s and 50s, yet they saw it fit to do that. All right, let's have an open. Hold on. All right, Kola. Nyakadai unotaura ndivatete ndo vanoaprocha mwana. Handifungi kuti zvino nyaya inouya navabereki. Kana pachitwa zvakadai kunotaurwa navatete, ndifunga ndosaka vakaenda pavo kuti vataure kuti taura kanyaya iyayi. Nyaya inouya nayo kumwana wenu kuna vatete ndo vanotsvetera. Saka ukatseterwa navatete. But Kola, hold on. Right. Ndinamo Kola ariku phone kuno. But Kola, I've got a question that I want to ask. Yes. Right. As much as you are denying it, and it tikawerenga somebody and it in any personal sitting here, I could say this young lady akaita for the love of the sister, but without thinking about herself. She was so selfish to herself, not to foresee or to think what the future holds. We agree, Dewa. Mira, hold on. Hold on. 2 minutes. So, she blame Babereki, she blame whoever. No, she's an adult. She was 22, an adult, mature adult who consented to say, yes, I want to do it. As much as Udakunda's restage to rape, that's a different ballgame altogether for a 14-year-old. We are talking of somebody who was mature enough, 22, egg,
Akati, okay, I want. If you didn't want to, should have said no. Why me? I go not. Okay, ndakunzwai, but why me? Then that's it. If it was going to be forced, then it was going to be rape. But this girl never said she was forced. Let me recap the letter. Mira. I know you want to talk. Mira. Tibatirani, as much as you're saying it, I can hear you. But as much as if we don't say the truth, people don't learn. At times we need to be harsh. We need to call a spade and make the person realize where they've made the mistake. If we want to sugarcoat, then we are not doing good to this. Right. The letter says here, greetings, Schools of Thoughts. I'm a guy age 34 and I need your help. I've been dating the woman of my dreams for 1.5 years now. She's 28. She had a better job. Last month, Nakamudza about my plans to marry. I wanted to be double sure that she's ready so that Tange kugadzirira. We started by going to vanatete vake. Kwedu vese vanomuziva and everyone adores her. Patakaenda kwanatete, she kept on emphasizing not to keep secrets. Little did I know that my girlfriend and family were keeping a secret from me. Few days tabva kwanatete, she requested for us to meet. Ndakabva kubasa ndikaenda kunomuona kumba kwavo. Akandiudza kuti akamboita mwana when she was 22. She told me that akaita mwana ne her sister's husband because her sister ainetseka nembereko. I was shocked and confused. Ndikamubvunza if she was forced to do it. Akati kwete, it was a request from her parents and the sister. So she willingly gave herself to help her sister. As much as I love her, I'm having sleepless nights and my mind is troubled. Ndinotarisana sei na baba mukuru ava knowing that vakambogwangurana na madam wangu hameno kuti kangani. I've tried to process this for a month now, but I don't think I can do it. Moyo wangu urukuramba. Of course I love her, but ndiri kundikana. Am I going to be a bad person if I leave her? Ndomutsanangurira sei zvisingasironda kwaari. My fear is she'll be scared for life. I would love to hear your thoughts. Ndingaite sei. Hold on. I know you want to talk. Hold on. Kora pa phone murisei. Hold on. Good. What's your take on this one? My take on this one is zviri kunzungu zviri kunyi. Kune vabereki hongu vari kuita abuse vana nekuda kwekudya. Nhamo chaipo ndoinogona yakasunda. Osika paya vamwe muchizoona vamwe vanobva vazoti usaita mwana nehama nekuti anokutorera murume. But sisa vakaita lake yekuti munenge wavo was so honest kugoita mwana nekutosiya bamukuru nekuzvitsvagira mukomana wake. Haana kuda kuramba achidana nabamukuru, asi dai anga ari umwe akadanana nabamukuru kadai zveyai kuzvinyaya kuti waakunditorera murume. Vasikana zveshuwa isakola umwe ataura, vasikana vari kumbunyikidzwa. Vari kumbunyikidzwa ndozviya zvatinozotaura kuti shiri yakabvuta rekeni nekuti saizvezvi tarisai muone. In as much as zviri kuitwa varume vari kusaina muchato kuti mukadzi aende nesuez, ndozvimwe chete zvakaitwa mukadzi uri, zvakaitwa musikana. You have no choice. You are caught in between enemy line. Hauna kuti uzvipe voice rekuti handidi. Pamwe ndo vari kubhadhara school fees, vamwe bamukuru vachiimbinga. Tinoiswa pamacertain corners nekuda kwemasituations atinenge tiri. Usingatodi, but tinopinda pasituation yekuti apa ndaakutongopinda. Nekuti nzara nenhamo ndo zvandikonzeresa kuti ndipinde. Ukaona vaya vanoti no, anenge atori right. Anoti no, handisi kudai zvandidi. Anenge atori right. Asina kuti chiri kumutambudza. But pamwe nhamo nonikocho ndiye akaroora ndakaroora akati chitengera imba. Zvino kana tomurambira kuti azvare mwana kungozvara mwana chete, tinenge taitei.
chiuya mwanangu iwe chigara pasi kuti whether she likes it or not angoluwiwa nemawedziwo ataurwa nevabereki vake kuti vatiko nhai mwanangu tinoimba ino yatakagara zvaariyo akatenga tinoiswa pamakona nekuda kwemasituation. Saka even ndozvatoita chero varume vazhinji vari kuchema vaya vako UK vachiti wenda sodzingwa akaiswa musituation yekuti aifanira kutongochata kuitira kuti agone kuti iye azoteera aone kuti ari kundotsvagawo greener pastures and haangasari. But kana ari munhu ane zvinhu zvake ane mari yake aiwa go on go ahead enda muchato nomuchato enda zvako unoshanda unotodzoka pa5 years sipako handina problem. But masituations ndo anotipinza pamakona iwayo. Chinhu chandangokushora pamusikana wendo chekuti she was not bold enough kuti first week radanana akabvuma kuti ndinokuda anga aifanira kungogara pasi. Shamwari mufamily medu makaitika yakaitika ini ndakazvara mwana nabamukuru mukomana waingadai akamuregerera ipapo asati aenda kure pamwe akatomuda because CV inongokosha. Handi CV ndo inowanisa basa. Hazviti kuti unozobudisa CV yako 1 year down the line kutanga kubudisa CV nodzingwa papo ipapo. Hapana chero ingava company yekuti iko inotitanga mashanda rimozotipa ma-CV ikazoonekwa pamodzingwa wapakati nepakati. Ndo situation. At the same time we cannot force this guy kuti atore mukadzi uyu because mukati make haachatodi mukati make arikunzwa kuti haachadi and he is honest about it. Haasi kuda kuvanda kana kuita sei nekuti mangwana ndo vaya vakadzi vamunozoona vanenge vakurara mapilo akatota wakuudzwa kuti zvipinda vakutora uri mvana zvedu uri mvana wedziri ari kuti mvana rotanga kuti kubaya pamoyo kuti murume uyu anonditi muri mvana chiwa mwana wandakaitwa nabamukuru yes mwana kudza ukamuitswa nakondakta kana kuti ukamuitswa nawindi mwana kana wakungonzi mvana unonga wakutongonzi mvana iri notukwa nemashoko iwayo ende vabereki vako vanovengwa kusvika pakupera kweupenyu nokuti achienda chero kudakura tumira mari chero angaona mari yakawanda sei kuti ape kuti anopa mai vako nababa vako afunga kuti vanhu vakandikanganisirira vanikaita kuti mukadzi uyu azvare mwana. And they would like to think tete vacho vakatiita bold enough vanenge vakavaona kumberi. Iye was selfish enough kuti haana kuona kumberi but uselfish hwacho hwakakonzerwa kuti nokuti vabereki imi chero nzimiwo chero kana dai taida kutaurirana chikwadi pano mai vako nababa vako vokugarira pasana kuti mwanangu chikoro gore rino hakuendi nekuda kwekuti hatina mari chienda unofudza mombe dzavajibva musanduku gore rese uzoenda kuchikoro gore rinouya. Ndiani ungamusimudza ruoko pano kuti unoti kuna mai nababa handini? Ndiani? You accept because it's your parents who are saying that to you. Vakawanda vakachengeteswa takambotaura nyaya yevana mafestival anochengeteswa munhu. Unoramba sei kuchengeta vana vamai vako vari 7 iwe uriwo festival une basa woudza mai vako nababa kuti handibati aizvanditi zvakugoneka mwana ma2000 noti vanhu vakudhara waingoudzwa kuti iko hapana zvekuita whether you like it or not iwe nemukadzi wako vana ava 7 vada kubhadharwa school fees iwe ndiwe waichichiona wega kuti saka pavana ava 7 ndobhadharira 3 temu ichitanga temu yapakati ndobhadharira vamwe 4 wega wanga usingatomborambi kana kudzungudza musoro. Saka kana tichidzeya nyaya dzakaita so dzinenge dzapindirwa nevabereki it's not an easy game. Vasikana vanenge vari kumbunyikidzwa zvataura Kola tiri panguva yakaoma ndosaka muchiona even izvezvi up to today vamwene nemurora vawirirane. This is because of certain things. Uruda kushaya kuteerera mai vemurume wako because uruda kugutsa kurusetiswa yamurume wako kuti akude vachikuudza kuti pano hari hiwi rakadai iwoti kuti ndidai ndimai vemurume wangu but wotoiswa pakona pekuti unoudzwa kuti kumurume hauendi. Vangani vakakura vachigara kumusha varume vachigara kutauni vachiudzwa navamwene kuti muzoenda mainini munozoenda zvekutauni kana mvura kana muchirimo ike zvino mototogara motibetsera basa. Vangani vakadzi vakagara kumusha murume ari kutauni and ended up varume vakawanda vakazorwara. Komana wangu vanogara vachiitsanangura nyaya iyi varume vakawanda vakarwara vakafa vakadzi vachigara kumusha nekuda kwekuti murume anenge mai vanoti dai mwanangu zvinondikorimirwa nani ndoite seiko mwanangu dai mukadzi wako agara pano andirimira wozouya nguva yechirimo chokwadi mwanangu ndoite sei iwe wotofunga kuti iko kuti ndicharambira mai hazviiti tiregai mukadzi asare mukadzi osara kumusha iwe wakudzokera kubasa kuharare
ndopawa kuti tikatika nemagirlfriend. Saka sometimes vabereki vedu put us in a corner, whether uchida kana usingadi unoiswa pakona. Vabereki vamazuva ano havo vakungoti zvaita Brooklyn. Mwana akangoda kumuka asipo pamba ndizvozvo, akada kungomuka achitiko, hey you mom dad stop dad, hamuna zvamuchaita, hamuna kukontrolera zvamuchaita. Ndo upenyu hwako mazuva ano. But kuchine vamwe vaya vakasarira vachakabatira patsika yekuti kudza baba namai, ende kukudza kwacho haana. Usafunga kuti musikana uyo haana kutomboramba, akatomboramba. Haana kungodzi iwe Erika chiuya pano unofanira kuti unorara nabamukuru asi uite mwana kuitira kuti sisi vako. Akati zvakanaka akatomboti naye mama zviti, akatombochema. You can picture ine kona achichema ari murumu make kuti naye mwari wodzoka futi nerumwe divi, wodzoka futi kuti mwanangu zvatototaura ina baba vako ka ufunge ndizvo zvinotoita. Tarisa uone patigeri pano mwanangu, mukwasha ndiye akativakira. Ona mombe, ona hanzvadzi yako izvezvizvo yakazotodzidza kuchina, ndiye yu mukwasha uyu. Zvinotidini mwana achipakwa mashoko iwaya achichutirwa, wega mwana komana. Zvandikutaura kuti chero vana vakomana vangani vakaenda kunoshandira madzimba munini, achibva kwabamukuru kune nhamo, achinzi nevabereki vake enda unoshandira kwabamunini unofudza mombe, enda unoshandira kwabamunini unofudza mombe. Izvezvi nekuti tinoda kuti bamunini vazotipa matani echibagwe tione kutodya sadza. Vangani vakawanda vanhu vakaitirwa izvozvo. Saka ine zimache dzingada kuti tijaji musikana uyu. Ini chandinongomujajira pandinomisa pakona pandingamudirira mbama ndepekuti wangadai wakangotaura chokwadi musi wasangana nemukomana wako kuti shamwari ungandida zvako, zvongu ndakanaka kunze, asi mukati umu ndine secret yandakabata. If you love me take it or leave it. Ini ndakaita chi? Ndakaita mwana nabamukuru nekuda kwevabereki vakandimanikidza chete. Zvobva zvatopera ipapo. But kuchengeta kwaakaita secret, akaramba achingodini, achingochengeta secret, asingazivi kuti zvichamuafecta kumberi. But decision yakaita pekutanga, it was a parent decision, and hapana chaikwanisa kuita kana kuzviramba kana kuzviti hatidi. Anga asingakwanisi kuzviramba because tiri kutoona situation yacho kuti zvinhu zvakagarirwa pasi. Mabhuku atakaverenga echishona akawanda ana handiani, vana handishai, vana handivaya vaiti mwana ainoruvira kwavo, achituma mwana unosvika wabatwa shopkeeper, asi hapana vakataura usazvitaura nekuti vari kutipa chekudya. Those type of things zvichiri kuitika. Kune vamwe vakatosarira vachiri kuita izvozvo, kozouyawo vamwe vatingwarei vachagamuka vakurarama mukuti musikana iyeye pamwe aakushanda kuSouth Africa anototaura kuti right mama ndicharara nabamukuru zvakanaka ndoita mwana wasisi. Nduku kuSouth adzokiwo dzimafoni uchinja line ndo vane vangwarawa. But kana anga achingogara musame house navabereki vake, there was no way she was going to say no. Saka mukomana, yes, if you want to forgive her you can forgive her, but toziva kuti in the long run chakugara uchi akatononoka kuti anhumbu ipapapo inenge yatonyaya kuti saka bamukuru kuda wainyanya kuvapa chaiko ndokuti mumbu yakabata. Saka kura kuti bamukuru vakarara navo 100 mumbu zvairi kuramba kubata in 2 months. Saka kura kuti nabamukuru vakatorara 6 months. Yesu zvakutokanganisa futi marriage ye. Saka kana achiona kuti hani mukomana ngangosiya asi anosiya mune rugare, hongu wakateerera vabereki vako, that's good. Inini hangu handikwanisi kutosiya mwana wevanhu. Zvataura kuti mukoma pauro kuti anoita kwatete vochema vodini vodini kana achimusiya musiyako izvozvo. But we would not want to blame her kuti akaitirei izvozvo nekuti anga achifanira kubvuma, anga achifanira kuramba, anga achifanira kuti no. Masituations chaiyo anokudza kuti usaita kuti no, nokuti baba namai vari panguva yakaoma. Vangani vakaripiswa, vane vamwe vandororetswa gosi kuti kwakaurayiwa munhu kwanhingi, iwe musikana enda unotonotsiva. Makamboona murume anotsiriswa ngozini kana kunotsiriswa munhukadzi? Mukadzi tagara tiri kungodzvanyirwa left right and center, but varume havazvioni. Kukaitwa ngozi kunongozi kudiwa mukadzi we kunori pangozi. Why musikusinganzi kudiwa murume? Why? Makambozvibvunza mubvunzo yekuti pane mukomana here akambozvarwa mubama vakadzi kaende kuri pangozi. Kunongodziko musikana wega achienda kuri pangozi nokuti achanozvara vana vabereka navo wanda ariko kwazvizvarira dzinza iroro racho iroro. Saka vasikana yes in a way tiri kumbonyikidzwa, but vaike zvino vangwara. Now she's 28,
ende kutopusa ikoko kwakatoita kutotadza kuudza mukomana wake time ndokutopusa kwacho kuti secret yakashaya kuti apakati manje kuti abhitire vabereki kuti aregedze kubhitira vabereki zvaakunovhiringa but anyway to say zvobva zvabatwa zvobva zvanzwikwa saka ngambo uchingofara uchingozoti next relationship mukomana achingoti asati atopedza kuti you otomudza kuti have a baby zotosangana mibvunzo yotosangana ipapo uyo achiti I love you achi have a baby uyo otosiyana nazvo kana asingadi tombomwa mvura. Thanks. Mira, hold on. Mirei, I'm almost in tears. Auntie Madliwayo, maita basa ndatenda zvangu. And I would explain to you why I'm almost in tears. This dynamic is exactly the kind of thing that this girl would have gone through. Auntie Madliwayo, I'm a strong woman. Ndaivatsika varuma ava kusvika mangwana ndichirwa navo. Asikuita one other voice that came and said the truth that I know made me want to cry. Ndanzwa muviri wangu kurukutika. Guys, you need to understand the power of even simple numbers. And now come on DDC. As nanganchirwadziwa ndichitofila kutodzipikana kunoti hapana munhu ari kundinzwisisa hapana munhu ari kuona zvandiri kutaura. That girl went through something like that. Women go through. I'm the kind of strong woman. I said no, left, right, and center. But I will tell you, it's an emotional burden to carry. It's a heavy one. And not every woman can do it. Smart or not. Maita basa Auntie Madliwayo. Thank you so much. Ramba uripo na Auntie Madliwayo. Sekuru benpo dimurizai. Kule. Mukoma dewa. Mwishe, takamurisana gore ne. Takatibatana pakati wandei mukoma dewa. Saka murdo. Ndinoenda akabatika zvangu but ndaimosvika. Saka takaenda. Ndisa 2 cents dzangu. Isai ndimapo. Alright. Mukoma pawo nhasi vanga vakabaya bhatani chairo. Kana tichitaura nyaya idzi guys hazidi kutise my emotions. Dzinoda kuti tingofunga zviri straight. Inini I don't even believe this story yokunzi ndakanzi nemhuri itira vakoma mwana. I don't even believe that story. I think that is a lie. If there is the truth, ndezokuti wakagwangurisana nababa mukuru. Vari vaviri vakatsveterana nababa mukuru akanhumburiswa nababa mukuru ikangopera yakadaro. Zvokunzi kune mhuri inokugarira pasi kuti kwanzi itira vakoma mwana. In this day and age, at the age of 22, woti kwai ndakamanikidzwa nemhuri munhu wakupedza kuuniversity. Let's be realistic people. Uri kutonyepa, uri kuda kuti zviite sekuti zvanga zvine dignity, zvanga zvisina kunyanya kuipa, but chokwadi ndechokuti vakatsveterana nababa mukuru vakanhumburisana vega. Saka uri kutaura kuti zvinomunyadzisa zvinogona kuzomupa a picture to this guy yokuti munhu uri loose, unless otherwise confirmed by the other parties involved. I don't believe he has told. Saka ndodzokera kumunyori wedu tira kuti tigaga kandobva ndabuda sezvo murume ari wanyora. Here is my advice. Handiti kunzvenga. My brother, run away with your life from this person. Run away. Kana uchida kuti usaita stress upenyu hwako hwese, gara watiza munhu. This is a good warning yawapiwa just before wanga uchiroka zvokuroora. Siyana nazvo. Otherwise unoita stress zokuti munhu akanzi waenda kwababa mukuru wakutoita stress.
akasangana akati masikati ndasangana bamukuru mutaundi wakuita stress usazvipa stress dzakadai idzi dzemunhu uyu. And the main point here, nyaya yekunzi mwana wakadii iyo nyaya idiki diki iyoyo. Nyange dai tikaitora kuti ichokwadi ndo zvakaitika. That's not the story. The story is trying to hide kusataura chokwadi ndo pane nyaya. Now we don't even know kuti zvimwe zvaari kuvanza ndezvipi, zvimwe zvaari kunyepa ndezvipi. You don't want to go into a marriage nemunhu wakadaro, my brother. Ndapedza mukomadewa. Okay. Ndimerengere comment panzanza anzi dewa chi ko dewa makutotika. Anzi? Murikwanisa kuzviverenga here? I am not following this sentence. Anzi makutika masikati akadai ndakambonyara for you ndikaenda. So tiri papi. Anzi chi meaning? Kola. Meaning? Anzi ndakambonyara for you ndakaenda. So tiri papi. Nyaki aenda kanzi chi? Kodewa makutika masikati akadai. Makutika ndokuti chi kuti makutika? I don't know. I can't even. Makutukwa. Akutika. Pamwe zvirunzi makutukwa. Ndiumba anyora, hanzi umba makombe. Chirudzi nyora shona shamwari kamusanyora chisamani. Ngaadzokorore. I think nyora zvinhu zvatowa. I do something like this. School player teach after. That's what I'm going to say. That's bad. I don't know. I can't even understand, to be honest. Garamba chinyora zvakana. Alright. Because ndikuwedza kuda kubata ndaita. Hello, Demondio. Drogunzwai mukuru. Ini ndinongotivo handi iyi scenario kuti tizoanalyza kuti ichokwadi kana kuti hachisi. I don't know kuti is it correct to do that. Handitofanirwa kungodhira nesituation iripo. Kuti ari kunyepa kana kuti hasi kunyepa. Yeah, but kana uchitarisa nyaya unotarisa zviri realistic nezvisiri realistic. No. But nyaya could be formulated. You have a point there, but in my own thinking, time yatiri, if this was kuma 70s, early 80s, that would make sense. Mkoma Bemford manga musiku here mimi 2 weeks ago pakanyorera mumwe musikana achitaura the exact thing ati ndakakumbira murume wangu kuti ndikumbira murume wangu kuti arari nemurume wangu, but now what's bothering me is that murume wangu pandakamuudza he was happy about it. Yeah. So if it can happen that way, we're now just dealing with the other end of it. No, the thing is, kana masvika ipapo ukabvuma, you were willing. Apatina zvekuti wakamanikidzwa nevanhu we can't talk about that. Kana munhu akanyora tsamba babangu. Okay, hanzi why you know me? Ndati I did say makutotitika masikati akadai. God bless her. Or where she is amasikati kwaari. Okay. Yeah, okay. she's kwaari where she is, it's now masikati. Inini I have to say to her masikati kwaari because where she is ato masikati. Inini kunogwa usiku. Okay. How are you? Koma pawa waenda kupi? Endera nyimbero wako man. Endera. Banchiti kana munhu akanyora tsamba achipa a scenario
It is what we have to deal with. Whether they're telling the truth or telling lies, there's got nothing to do with us. It's My dealing the issue. Number issues are ripo here. my brother, here is one way of looking at it. Anitika, munhu wanyora tsamba murume, handiti ndiye kuda advice. Yeah. Inini, what I'm telling him is zvawakatoudzwa izvozvo hazvisi zvechokwadi. But you can't I'm advising him, ndiri kumuonesa the other side. But kuti kana achifunga kuti zvaakaudzwa is true, here is the other side. You cannot confirm that. No, it's actually easy to confirm because mwana uyu kana akazarirwa sisi because vangu vachitadza kuzvara, he can check kuti sisi vane vamwe vana here, and also mwana ari kugara nasisi because akazarirwa sisi. Unless kana mwana ari kugara this girl, then you can question kuti akaitirwa mwana iye. But there's nothing to describe that child to be living na sisi. You can question I am also advising him. He is why my brother. I'm advising him. Sorry, I'm advising him kuti kana asina kukonfirma sezvo achida kuroora, he can go kuna vatezvara, kuna tete, kuna even ambuya vake vanovamira mudzimai vake, ovabvunza chokwadi kuti is this something that you agreed upon, so that he confirms story. If I come with a fabricated story, right? And it initiates a debate. You can't necessarily say kuti ndakanyepa. That's what I'm trying to say to you. What I'm saying is of course let's agree to disagree. No, mukoma Bamford havasi kuti uyu munyori akanyepa, vari kuti munyori akanyeperwa. Yes, that's the difference. Havasi kuti munyori akanyepa, vari kuti munyori akanyeperwa nemusikana. Yes. And is that not a possibility? It is, but that one is just an ungona akanyeperwa, unogona akaudzwa chokwadi, but that's a possibility. So in an open debate like this, it's a valid point. If you just assume that everything is as it is when you are trying to advise somebody, but look at different angles, then first of all, confirm. Sorry. In as far as I see this story, it is not plausible in the first place that a 22-year-old unogarirwa pasi onzi itira bamguru wako. But honestly, that doesn't stand because it's possible. It's possible kuti vanogara pasi 22 years old onzi itira bamguru wako mwana. That's the way you look at it, but I differ. So that's why I'm presenting my side of the story. You can't expect me to think like you. So just accept the way I'm looking at it and the advice I'm giving this listener. Unogona kutora advice yangu oishandisa, unogona kutora zvamuri kutaura ozvishandisa. That's the beauty of this program. We have different views. So just allow my side of the story. ndinobvumirana nemi mukoma Benford kuti it's possible kuti musikana uyu nemanyepo kunyepa kwaakaita nezvemwana uyu kuda akabatwawo chibharo, and then they are trying to kusanitize nyaya yachona kuti aiwa mwana aripo ndiwe kurongerana. That is what I disagree with. That is what I disagree with, Joe. That's because what we are saying here is we've got a scenario here. A scenario where she confesses
But she agreed. So why are you then saying Kutakabata Chibaro? Those are assumptions. It could have been that. No. Look, we can't have assumptions. We can't have assumptions in a situation like this. You're being critical. And that's where we want Yeah, to also critical analysis is not better the author of the story. Regardless of that, it's an opinion yakuti kupamidzira kuti iwe mkomana, are you seriously considering kuti nyaya yawakataurirwa ndiyo yechokwadi here? Hatisi kuti akanyeperwa kana kuti hana. Let him consider kuti nyaya yakazo where people actually gathered and they actually had to line up their story. Anti vakaenda kumba, msikana kaenda kumba, obva no garwa dare nevan bereki vavo vakatanga ku strategize kuti tinotaura potential nengirikini kwasha wedu kuti chii. Ipapo ndipo panokwanisa if and only if we accept those kind of scenarios could be in the first instance, in the first beginning of the conversation. If we agree, let's critically analyze this issue. Well, we are trying to critically analyze and criticize the whole situation. Then we can simply say, Zimbabwe 22. Mugoma muchi. Mugoma muchi. Tinobvuma here kuti imi maono yenyu, maonero angu, maonero asekuru Benford, maonero aDr. Love, maonero aSibo, maonero ari comment section uko anosiyana. Definitely. Yeah, right. Saka munobvuma here, mirai, munobvuma here kuti vanhu ava vane muono wakasiyana newenyu wamuda kuti imi maibuda kuti vanhu vabvume muonere wenyu muchiramba bvuma muonero kuita wakasiyana newenyu. Ine ndisi kuti vanhu vaonere muonero wangu. Muri kuarambira ka. When I'm talking about inzwai mukuru inzwai. Aiwa, inzwai mukuru ka. Zviri kuitika ndezvekuti opinion yenyu imimi handiti ka. Ndo yamuri kuda kudrive kuti everyone should stand and view your opinion. No. Aiwa, mirai mukoma mirai. Aiwa, mirai. If you listen to my conversation, I actually agreed with the lady who was very emotional about the issue. Aiwa, mukoma ita isoso. I also concluded kuti musikana uyu was wrong. Aiwa, mukoma handisi kuramba zvamuri kutaura. Iye musikana iwo musikana the lady who was saying kuti tiri subjected to sort of like depressing as women, right? I want to say no, not necessarily, because musikana had the liberties to say kumkomana wake, you know what, ndakaita mwana bamukuru, but she didn't. Mugoma, ini pandingoramba zvangu ndepekuti imimi maonero enyu haana kushata, semaonero ari kuita vamwe wese haana kushata, handitika, but ndachingoti muono unosiyana, handitika. Imimi zvamuri kuona nesaidi ramuri kuona nezvimwe zvamuri kubvuma nekuramba, it is same principles dziri kushandiswa naDr. Love nasekuru Benford neni kuti aiwa no, panokwanisa pane probabilities or a possibility kuti no, mataro akaitwa munhu nyaya iyoyo, it might not be the whole story, handitika. Umwe but aiwa mukoma chimbomirai, aiwa kani mukoma kani chimbomirai. Pano zvatinoita tinoti umwe akataura tomupa nguva yake kutaura wobhudhunuka wopedza, umwe kana akutaurawo nguva yekubhudhunuka.
Saka tiri kuti isusu vamwe vari kuti izvo mukurarama umu vakadzi vanombunyikidzwa. Tikunzwa madzimai acho ari kutaura, ina handisi mukadzini, but I'm happy kuti women vataura no, you guys, as much as you are saying this, you don't know the struggles of a woman. I have to respect. Zvakafanira mukadzi undoudza kuti inini period pain inorwadza, noti unonyeba inorwadza chiko period pain. Handiziye because I don't menstruate. I have to listen to the person anoita menstruation. Saka ndikanzwa vakadzi vachitaura kuti no, vakomanaka, as much as you are saying this, I'm saying this as a woman. Tiri kumbunyikidzwa matiri kugara umu. But inini semunhu wemurume ndikada kupasa judgment yekuti musi kumbunyikidzwa ka, but mukadzi achindiudza ka, ndenge ndiri biased. I have to listen to what this woman is saying. So vamwe vari kuti izvo, inini ndiri semurume ndakagara kunoko, ndokwanisa kudza murume biya kuti uri kuona wangu statement vari kupuhwa iri manje rekai nderechibhanditi. Statement chairo chairo unenge uri kunyimwa. Handitika imo mati aiwa hasiridzo. Saka tiri kungoda tese tine maopinions nekuonesana kwakaita sei kwakasiyana. Ndikapacheta Dewa, can I help you explain kuna Mkoma Muti? Mkoma Muti, what they were trying to say is, pana papa DDC kana tine tsamba eduka. We take as much pleasure and as much time in analyzing critically, as Dr. Love and Mkoma Benford are doing, the rest of the letter, as much as we take some time to give the practical advice. I think problem ya Mkoma Muti ndiye kuti vari kuti why are we doing this critical analysis? Just go to the practical advice. And it's a practical advice question. But we take our leisurely time, we do that critical analysis of every piece and part in every angle of the rest of the letter and try to and just actually enjoy passing back and forth our opinions. So I think why are we doing that and not going to the practical advice? We do that, but not the entire time. And I think it's very simple and straightforward here. And this is what vhiringika papi. Zvapano kuti ndikanyora tsamba ndichiti munhu wakauya akanditi ndiwe baba vemwana uyu. Handiti. Vanhu vanomuadvisa kuti no, iwewe wadi waenda kuma-DNA because unogona kunge usiri baba vemwana. According to what he is saying, tinenge takutofanira kutongoti iwe ndiwe baba vemwana ivava. Saka chitoona zvokuita nemwana because ndo zvatapiwa nemunyori. And we are saying it might not be true. There is a possibility yokuti hausiriyo baba vemwana. So we will advise the person accordingly. And similarly, we are saying the writer, who is the man, une version yaatipa of the story. And we are simply saying, iyo version yawakatopiwa iyoyo inogona kunge isitori chokwadi. Look for other possibilities because unogona kuzodiscover 5 years down the line kuti mwana wawanga uchinzi ndiwo baba mukuru haatosi wababa mukuru ivava. And you can imagine now kuti ukazozviziva at that stage unenge wakuzi. Do you entertain the fact that in India it's a true story? Yes. Very true. Everyone is entertaining that. Yeah, so accommodate me then. Hatina kana problem nemu nezvamuri kutaura. You are very spot on. Accommodate me. You know what I'm saying? Yes. I've so much belief and conviction. Mugoma Muchi. Titori nemi. We are accommodating it. Titokuda isingaiti. Titori nemi. Zisingaiti. See. Mune mungo matri kuzoti. Imi murutara is. Titori nemi. One love. Musamo zinese. Takato accommodate isingaiti. Mutori imo mchirongo. Titori nemi isingaiti. That's the beauty of this discussion. Yes. Mashu story Rutanzi, they gambled with her life. Ipapo, I agree.
and iye wacho akagambla with her life musikana uyu kuningirana. Pane munhu amboti anzi anchazoti ndiana tauro kuti anzi hapana kunyepwa because zvinhu zvawanga usingazivi zvawanga usina kuudzwa, so there was no lie. There's such a thing called a lie by omission. It's still a lie. If you don't tell someone important information that would allow them to make different decisions about their life situations, and you withhold that information, it's called lying by omission. Yeah, and it's called material nengirikini evidence yekuzothi ndipapo pamunozoenda kunengirikini kujeri nayo iyoyo. Yeah, ndimataura court wise. Ndimwe zvinhu aiwa hatisi maloya isu asi tinozvinzwisisa kunyepa Saka usambofa wakatemba nekuti hanzi just because ndansina kuzvitaura zvinoreva kuti handida kunyepa. Alright, Mirai, 1 second, guys, 1 second. Mirai, 1 second. Mukoma Jose muri sei? Tiripo mukoma Drea, maita basa kuti pinza pachirongwa. Okay. Makadina panelist. Well, right. Jose uri sei iwe? Waita zvakanaka wapi? Right. Inini panyaya ika ndabatika nangu mchana nekunza zvataurwa nemadzimai, especially what women go through sometimes kuti vanombunyikidzwa. Yeah, to some extent zvandibata mchana. But anyway, panapa ndiripo kuti ndisapoti munyori because auya nenyaya mukomana. What I would want to say kune murumeka ndiye kuti kana tichipinda panyaya dzemarriage, handiti adataura nyaya dzemarriage, haikona kupinda, tofanira kupinda nebrain nekufunga. Zviya zvekuti love is blind ndezvepanewspaper zviya hatirarame mararamiro ewayo. Kana tichiverenga manovel, mamuse and boom, whatever, ndopatinoti love is blind, chismaila zvisina nebasa, hazvina kukwana. What you are supposed to do manje panapa ndezvekuti anofanira kunyatsofunga zvakanaka. Kana tichitaura nyaya dzemarriage harisi drama, haasi mahumbwe, haasi zvekumombe zvataita tichiumba tumombe tichichi zviya zvisina nebasa zviya, ndezvekumahumbwe zviya. This is about life. Because at the end of the day, ukapressa wrong button ipapapa, right now, whatever zvawanga uchisenzera career yako and whatever, inopinda mumadhaka because kanoita wrong move. So what I'm saying is, kana aine kamufungiro kekuti ari kufunga kuti zvinhu hazvisi, you don't need to prove anything. Tora time yako uchiona zvikufamba sei, kana zvisiri kutongokuitira ipapapa, move on. Itomira wongotaurira munhu kuti aiwa unoziva tichika, because at the end of the day ukada kuita social service, handiri kuda kuti hanzi anozochema anobva azera sei, wauda tange social service iwewe, mangwana inenge iri kwauri. Ndopatinozokuona uchiswera wakubhawa usiku usingadi kuenda kumba, unenge uri patight, unenge wagara pasiripo. Tinoona varume vakawanda because kakawanda katodzinganisa kuona magaro ka. Ane magara akanaka and all that stuff, but tinozoona manje munhu akugara kuningiriki unenge wakudhakwa, kumba haudi kuenda, wotenderera kana kuti haugara kubasa, bhozi kumba unenge uchisvotwa nekuenda kumba ikoko, ende chinhu chakaipa kutaura chokwadi chese. Saka unofanira kuti uone munhu wanowirirana naye, waunonyatsobvuma kuti because zvinhu zvinozoitika zvo muupenyu anyway, because things happen, life inochinja and whatever, zvinhu zvakawanda zvinoitika, that's okay. But ukatanga on a wrong footing yekutoti ukutozivewo kuti musoro mako hausi convinced, then that's a big mistake. Because at the end of the day, a wrong footing is subjective, Bangur. Ndokwanza unotora hiro rebhawa riko kwanza kuti mukadzi wakanaka kufura everybody else in the community. Aiwa ka zvamataura kamanje ka hamusona tiri kuwirirana here. What we are saying, I'm not saying kuenda kubhawa kunotora munhu kubhawa kwakaipa.
kana muchiwirirana ka uchibuda naye mbava muchiwirirana hapana chakaipa. Chakangoipa ita ndechekuti iwe ukatora munhu wausiri convinced naye, ndo pakaipa ipapo, ndo pandiri kutaura. Saka it's not about kuenda muchechi kana kuti kuenda kubhawa kana kuenda mustreets. It's about kungosangana nemunhu waunofunga kuti iweka mukuwirirana muri kuenda muri on the same wavelength, ndo pane nyaya yangu ipapo. Saka munogona kutora mbava ka mukatogara bo, koita munhu wotora muchechi ka vasingagare bo. You agreeing kuti mukomana uyu ka as long as vachiwirirana? Yes, kana vachiwirirana, but dambudziko riri panapa ndekuti iye his mindset ka haisi kubvumirana nezviripo, ndo pane dambudziko ipapo. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti iye his mindset is details on the script. That's what I'm trying to say to you. He's being bothered by reality because of his socialization. No, but handimataura nyaya yekuti kwanzi munhu anonyepa. Ukana achinyepa ropa kuti mindset yake haana kunyepa munhu uyu. Mati munhu uyu anonyepa from the word go. Aisiyo nyaya yacho iyoyo. Rega ndipedze. Ukana achinyepa kuti this is where I'm trying to get to. Kuti we need to tell the story as it is. Ukana munhu achinyepa uyu kuti mukadzi wangu handimudi. Ukana achinyepa even to an extent yokuti madetails ari kutitaura are wrong. This is what I'm saying to you. What I'm saying to you is let's deal with the details that we have. Chimirai vapedze mugoma muti, chimirai vapedze. Ndichida kuvapindura vaka. Kana ini ndichiroora ka handisi kuroorera vamwe vanhu, ndikuroorera inini. So I don't need kuti nditsvage vamwe vanhu ka vanondiconvince ka kuti ndinzi musikana uyu naye are right. I need to convince myself, not anyone else. Iye kuti vanhu vanozouya ka vozondiconvince ka inozoitwa kana tiri vanhu vatori mumba kudhara pazoitawo zvanenge zvichinetsa whatever, ndo patinotsvaga hedu third person. Otherwise kana ndiri musikana nemukomana, I don't need anyone kuti azontaura kuti aiwa iwewe haasi kunyepa. Aiwa kana inini musoro mangu mukuntaura kuti hazisi kuita, I have to move on, nditsvaga zvinoenderana neni. Ndofunga ndo pandingangopedzera ipapo racho. Mugoma Jose. Yes. Ndimi maita murume wechitu panapa wekutaura kuti nyaya dzema-feeling stations nema-emotions. Ndanyora quote muchat ndichati aipini yakanzi it's done by a PhD neuroscientist. Akati most of us think of ourselves as thinking creatures that feel, but we are actually feeling creatures that think. Anonzi Jill Bolte Taylor. Kungoti zvedu isusu vakadzi munenge muchitiona edu ma-feelings because anenge ari pachena. Asi tese tinenge titongori muma-feeling station nguva dzese because we are actually feeling creatures that think. We are not thinking creatures that feel. And the evidence shows that the more dissociated you are from your own emotions, the closer you are to being a sociopath. Oh, sorry, lady, can I ask your name? My name is Kola. Kola. Okay. Kola. Yes. If we are going to assume at any point kuti nyaya yataurwa nomunhu could be a lie, right? Why can't we assume it was a lie from the beginning? No, we're assuming that it could be a lie, and we're also assuming that it could be true. So we're assuming that all parts of it could be a lie, and all parts of it could be true. In the first place, ngatingotangara kubvumirana kuti uyu musinda uri kunyepa. Aiwa, anogona kunge asiri kunyepa, tirongoti just in case he's lying, make sure you fact check this part of the story, because there's a way you can do it. To what level? To what level?
ari kutaura chokwadi arbitrary patinenge tangonetera. aiwa kunetera kwacho kuri subjective. Yeah, taurai. Kumirana kuti tiri kungomupa munhu kana aisa mubvunzo wake tiri kumupa maanswers maviri. In the case yekuti ari kunyemba ngaatore this route. In the case yekuti it's true ngaatore this route. Saka it's for him to decide whether the story is true or the story is a lie. But all we know kuti anouya pano 1 out of 8 out of 10 they are true stories and they are happening That's to people. what I'm saying, Saka it sister. means event That that is there is exactly another what I'm person saying. listening to this show anenge achinzwa story ari munyaya yakaitawo so anogona kutorawo from there kuti story yangu yakafanana neyataurwa apa. Let me take this direction or this direction. If it is not true, he can then go and investigate. Imagine munanyora chokwadi. Kana chiri chokwadi oita decision yake. And we all understand we could be wrong about anything. We all understand we could be wrong about anything. Dr. Love, mamuchida kuti kudi. Ndanganchiti ko, I mean, whether or not the story yanyorwa nemunyori, there are two stories here. Story yakataurwa munyori yaari kutitaurira isu nestory yanyorwa nemunyori. Story yanyorwa nemunyori hatisi kuti is wrong or is a lie. Yakataurirwa nemukadzi, future wife, could be a lie. That's the difference. But beyond that, inini ndikuda kutaura ndichitika, I hope this will be something chinobatsirawo vachanzwa. When it comes to my decisions, evakadzi, Oliver Mtukudzi akanyora, I think it was a song, Yaneria, and that was a movie. We all know the Anons the fate and the welfare of a woman, child, a girl child, especially in the cultural context of Zimbabwe. Most of us would want to support our culture in so many different ways and blindly phase off the reality, the gory details of reality. Yakuti vakadzi, as they are growing up, takanzwa nyaya dzakawanda vanga vasiri vakomana vaipiwa kumamisha uko during the 2008 panga pane drought financial crash of the nyika dzose, and Zimbabwe was hit very hard. Tainzwa kuti vasikana vanga vari vana vaduku. Maybe hamuna kuinzwa nyaya yoyo, but maybe 1 or 2 stories came out that were so prominent kuti vaitopiwa mabhegi e50 kg aya mwana ane 9 years achinzi aende kunororeswa kune munhu kune family ichavabhadhara ne50 kgs rehupfu. Imagine that. Panga pasina mukomana wandakanzwa in those stories that were exchanged ne beg re 50 kgs rehupfu. But listen to the consequences of it. Isusu se mabereki matumbu edu ari kurwadzwa ende tiri kunzwa nzara, tiri kurara nenzara, tiri kuona vana vedu kuti tichawapa chikafu rikupi. And then their only way out of it was to go and kunotenga begi re 50 kgs nemwana musikana. 50 kgs really would last them not even 2 months. But their daughter, living, breathing woman, person, her consequences of just that transaction was a lifetime. Get to understand the enormity of that transaction. At its very barest minimum. Angasina nyangwe ne voice because of circumstances. Vakadzi vataura ipo panapaka, there are 2 things zandanzwa. And one was that their voice is never heard.
Varume vakati, no, not in this day and age. With all the laws ari kuinectwa Me Too movement, let me just remind you, in 1864, I believe, 1803 to 1864, the emancipation of slavery happened, and it was by law put in the constitution. But it took 60 years for my slaves could gain the freedom yawo, and took another 100 years almost kuti vakwanise kuvhota. Isusu tiringotaura nezvema-laws ari kuinectwa to protect the girl child, ink isati yadrya. The ink hasn't even dried yet. And tichiti tiri kutemba nema-laws yayo. We cannot say that and still look ourselves in the mirror. We will need to purposely and consciously, and on purpose, as I would repeat, to effect those laws, if there are those laws to protect, and also be conscious on our own selves, semuri dzichasangana tichitonga nyaya idzi, to be cognizant of the effects of that girl child. Munhuwo ane nyama inorwadziwa kana wakamujunga, anobuda ropa, anozvifungira, ane zvishuwowo zvake. Why can't we see it that way? And then we start from there. Kuti tinoonana sevanhu as human beings, first and foremost. Kana takadaroka, I think we will all benefit in the diversity of the interaction yatinoita, both women and men. Zvekuzoti shiri yabvuta reken will be a thing of the past, because we understand kuti vakadzi know they are being heard and they are being seen. Varumewo tisazovasiye pasi apa. Because what's going to happen is vakadzi, the more they are being paid attention to, vakomana vedu vari kusara shure, and they will become the sissies of the day and won't be able to act as men they should be. Auntie, the second thing chandrukuda kutaura ipo panapa, true or false, whether we like it or not, whether it's our feelings or not, whether we have experienced it or not, putting yourself in that situation, iwo wakazviitirwa. Ukanozvarisirwa mwana komana kana musikana in the family, it is different, the feeling is, from chikomba chinenge chisingagare, or you won't be able to see them as frequently as family reunions. Saka kuzoti haiwa zvinongoitika zvinooneka, it's there, it happens in life. Ingawani kuzvikomba zvinozvarirwa vana. What's the difference? The difference is in this. Mwana uyu ndowe mhuri. And the biggest thing is this. Pachaitika rufu, mariro, pachaitika muchato, pachaitika chii, chichavaunganidza vose. This man will be he'll be reinforced and achaforcwa kunzi remember. And the memory yake icharamba ichingogaisa every time. Pachazvikanganwa, pachaita mariro. Osvikako, baba mukuru varipo. Asingada achida subconsciously, achishangobuda. That's where his struggle is. Semunhu murume. And semunhu wenyama. Akakwanisa kuzvibatsira ipapo, akazvionesa kuti anokwanisa kuzvigamuchira, achiita beyond that and see it without feeling bad about it. I think he has a chance nemusikana uyu. I think he does. But it's a big but. It is up to his conscience, and it is up to his morality and his own feelings kuti azvitongese iye. If he doesn't do that right, akazvinyepera nhasi, mangwana ichaita mhosva inenge yakakura iyoyo, because the way he's going to be treating her, whether he thinks of it or subconsciously does it, zvichazomunetsa, and it will hurt her more.
at that point in the future. So ngazvionese oga ipapo ozvitongesa oga and truly think about this. Semunhu achakwanisa here to see past this secret and see it as it is. Oona kuti anokwanisa kugarisana nemunhu wake. Akasazvigona izvozvo ka. Samukoma Jose zvavataura. Marriage is not a joke. Haasi mahumbwe. Don't create a fairy tale out of it. And take your feelings into account. Because those are telltale signs ekuti something is wrong or something is right. But don't always, never, ever make a decision based on your feelings. Let your feelings be a pointing guide to how you are going to settle your thoughts and find facts to those doubts or fears or excitements in your life. That's my advice. Other than that, I think good luck. Marriage is not a fairy tale. Chokwadi. Thanks, Dr. Love. Para dauta ora ira pomsanya rek, anma muti yowe. Taura itinso. Mapirwe. Ndripano. Taurai. Inini mchinda akuti anoda munhu wake ini. Kuona akutocha kuti timpe ma-views edu. Mchinda unoda munhu wake. Mukawa munhu akutaura kuti kwai the lady of my dreams. Anoda munhu wake. Dambudziko raainaro chete ari kushushikana nepfungwa. Zvandambotaura zviya zvekuti socialization yedu sometimes inotilimita pakurarama. Unogona kusiya chimwe chinhu chakanaka nemhaka yekuti unoti ko vanhu vanozoti wakaroora mvana, wakaroora munhu akaitiswa mwana nabamukuru, wakati wakaitiswa mwana nabamukuru. It was something that she honored up to. Sisi vake vanga vashaya mbereko ngomisi imba yasisi vake yanga ichafa. I don't think it's a mistake yakaita because she didn't consciously achiziva. I don't believe she was put under duress. I think she had the option yekuti abvume. But kudawo nemhaka yekuti kowaidawo sisi vake, wakaona kuti sisi vake vava chiseko chenyika, akati regani sisi vangu ndiitire mwana sisi vangu. But in terms of surrogacy, maitirwo ainoitwa kuchirungu, zvakati siyanei kuchirungu, nokuti kuchirungu kunonoitiswa munhu mimba, munhu asingazikamwe, and kazhinji it doesn't involve sexual intercourse. Vanota ma-IVF aya ndo surrogacy dziriko dzechirungu. But kuchibhoyi technically aifanira kunge atova mukadzi wabamukuru. Wainofanira kuti atowanikwa nabamukuru kana anga wainoita chimutsa mapfiwa. Ndochinoita chimutsa mapfiwa icho. Ndo action yaakaita yokupanganikire. But technically akatozviita mukadzi wabamukuru. Saka pane basa. Indoti Mchinda ngaatore musikana wake awane at least information waakuiziva kuti ndo zvazviri. Panotiko pandinotiko akava haana kuvanzirwa ndezvekuti maybe musikana angasati afunga kuti it's the right time kuti ataure, because anga asingazivi kuti relationship inoenda kupi. Iye zvino zvivazotaurwa kuti hapauda Mchinda akuda kuroora. Saka kamakadzi ngaachiswa pabani. Ipapo haungangoti munhu wese wadanana naye 2 minutes wakutomuudza zvese. Ipapo ndo pandikakubatsirai kuataka munin'ina wangu ipapo. Asi because hamungandiudzi kuti wazonodzoka kwavatete ndipo wakadecide kuti yava right time. Pawakabvunzwa kunzi ndakuda kunoroora mukagadzirirana date, musati maenda kwana tete, makugadzirira kuenda kwana tete, ndipo waifanira kutanga kutaura izvozvo. That was the right time, not after. The important thing is kuti zvakataurwa wakuzviziva. Right time was when you saw that months down the relationship. 6 months is enough to tell somebody to see kuti munhu ari serious.
6 months chaidzo dzakawanda toona kuti munhu ari serious ndopotanga kupinza nyaya yako ipapo isati masvika ku 1 year 6 months keso ipapo she was wrong. Ndoona kuti anga asati ready not anga ari wrong. I believe kuti anga asati ready kuti ataure. Okay, hold on. Connie. Hello. What's up? Oh, Bo. Koiwe koni ungochidhomuka mucomment section chichachi kunetsa. Comment section nonakidza meni. Zvimwe zvimwe wa. Nhasi iri kubvira. Inonakidza. But anyway, ndapindira datotaura kazvavo zvataurwa namhene vataura mukomana namhene vanga vari kubva vataura kuti Mubarak. Mubarak uyo. Yes, Adik. Oh, okay. Saka I don't think kuti pane murume anoda this agreement. Paripo even tikabvunza mapanelisa apa tikati alright akuudza, would you continue with this girl? I don't think so. Saka I think the best mira tikupindure inini ndomuti ndamire ini ndoti ndamire mumwe indoramba Mubaraki wati chii because ndiwe kutaura kanyaya idzodzi. Ngaatore mukadzi musikana wake kana achimuda. Aiwa. Hanzi wewe personally will you accept or not? Akanchimuda ndotora ini. Alright, Mubaraki. No, aiwa mubvunzo Mubaraki, musanzvenge mubvunzo. Madame munhu wenye 6 months. Obva yakudza kuti mwana uyo ndewangu ndakati naba mukuru. Munotora here uri kwete ndo mubvunzo uri kubvunzwa yes or no? Ndinotora kana ndichimuda. Alright, Mubaraki. Kumushande kupi? Inini apa patobva tatomira apa. Mirai mukoma Jose tanzwa muri kumira. Mirai mukoma Jose muri kumira kon hold on. Ini ndiri kumira Mubaraki ari kutora. Dr. Love munotora kana mutori? Dr. Love. Vanhu pa mute. Mukoma muchimotora kana mutori? Vese vari pa mute. Continue kon. Okay. Mubaraki kumushande kupi? Ndewe jira. Kumberengwa. Ndataura ndikati vanhu vekusaidhi ikokoko ndo zvavo. Is their culture avana inazvo. Anotora zveshuwa. Saka zvatongoadvisa this girl, I mean this guy. Kana usiri weikoko wezhira siyana nazvo. Hazisi zvako. Ngaachingororwa nevematongo chete. And at the same time, kana zvatoramba, because kana 28 ka, ukaona wasvika 35 sisi, pasino zveshuwa kupinzwa mumba. Nenyaya yehistory yako iyi, chitongoenda unoti abarika nabamukuru. Wakazvida, makatobvisana namabhurugu aka, hazvisina basa izvi. Chitongonogara ipapo. Hapana zvekuzviita. Because normally, I don't know kuti varume shuwaka, because zvakangofana kuti nini ndine murume ada kunorora ndomuudza kuti ndakamboita 6 maabortions. Pane paichamira hachaiti zvatodhakwa. These things should be said first days tichingosangana. Hamuzivani, hamudini, mukutongoshow my interest. Before matomboita relationship, disclose everything. Kana ndine mateya ndobva ndatomuudza ndichangonono usiku ndobva ndatotaura ipapo. Because these are some of the things which vamwe varume zveshuwa havadi vakadzi vadikati ngonono. Havatodi. Saka these are the things that you should disclose. Takamboitaura namambokadzi panapa. Ndinoti musurprise kuti haana kuuya here patopic yanhasi. Ndo dzake idzi. Disclose everything. Kana baba wako akaromba uchizviziva, taura to your partner. Ndo zviri kumusha kwedu. Kana muchiitira zvekuti maenda kumusha kuya kune dzimwe misha ukadzoti kadzomba kuti dzobuda usiku dzonorova ngoma na 12 midnight. Taura before you even date this person. Zvozoti kwanzi after 1.5 years, aiwa uyu imbavha yechisikana, mbavha chaiyo. Angona kubira mumapockets ako. This is something that's very important that you must actually disclose. Muchingosangana sisi ndakuda. Before ndakuda what aiwa inini ndine kanyaya kangu kakadai.
and then make that guy decide kuti a continue newere. Kana rozhira antongoti aiwa zvina basa chero andiudza rega tinoona mwana wacho totobva tatogara takatochengeta mwana wacho futi. Hone vazhira unozvida because iculture yavo ndamataura kuti atanga kuprogram kuti ndo culture dzavo idzi havanei nazvo vanonoba mukuru sisi akaroorwa votanga kuchengeta kamunina kake kachienda kuchikoro vari kubvisirana mabhurugwa imomo because vanhu vekumasvingo hamene tochao sei nemi anyway tapedza mukoma kudziwa. ya inini todidikoda vanhu vamasvingo nyaya netika panapa ndeiyi futi ka munoziva life inoenda ichibhenda sometimes. Bamukuru akawana mai guru I would assume kuti pamwe vane imba yavo vane pavanogara and iye akanga arorana nemukomana iye akanga arorana vanenge vachigara somewhere but zvinhu zvabhenda let's say vana mai guru ivava vanogona imba inogona kutorwa something chinogona kuitika vanhu vombogara pamba pamwe chete vamwe vachitsvaga kuti voita sei. Paanoenda kubasa ava vachisara vari pamba unenge uri busy ende manje kana uri busy kwekubasa uchagone kusenza wokugara uchifona kuda kucheka kuti vari kuite chikumba anotanga kuti uri insecure sa unenge uri padambudziko. Saka zvakawanda zvinenge zvichiitika ipapo zvinenge zvichikonzereswawo nezvakaitika kudhara but anozenge ane dambudziko ndiwe kumberi kwacho kana zvakunetsa mukatanga kunetsana anozoblemwa ndiwe. Everyone else anenge achitaura kuti iwewe ndosina kukwana but iwewe unenge uine reason yehistory yezvakaitika kumashure saka ndo zvinenge zvichitamba that will be playing in your mind but manje dambudziko rinoita ndoti kana pamunenge muchizonetsana pamunozonetsana paya everyone else anenge achiti iwewe ndione dambudziko. Saka mfesika inini what I would say kuzviprotect because you'll be affected mentally and physically and everything emotionally. Saka kutanga kutozvichengetedza right now it's better kuti abude this relationship otsvaga inonyatsoita kuti upenyu hwake huendeke zvinge zviri right. That's what I would say. Saka tiri kudhere isusu ndatorepa apo saka tiri kudhere isusu chanyanyorwadza pamute kupiwa iwe kola saka isusu tiri kudhere isusu chanyanyorwadza vari kunzwa dewa vari kutaura zvingaiti hamuzonenzwa here naiwani okay saka tiri kudhere isusu chanyanyorwadza vanhu apa nditaura mamashoko vana mukoma Josiah chiri kurwadza apa exhibit yekuti mainini vakaita mwana nabamukuru saka kudai pamba pasina exhibit tomboti anabamukuru vakagwangura vese ana mainini ava saka varume vese vakaroorana mainini ava muchatopinda bhizika ndokarwadza pa exhibit kweteka saka exhibit saka exhibit ndeyeri kurwadza chete mwana ndiye arwadza chete nekuti mukombandewa mukauya ine mukati ndiri kukuda wena madhewai ndoda kururana mukombandewa ndine vana vangu vatatu murumaoko ariti akasoenda kauti akafa hamuna problem nazvo because hapana chinotisanganisa nemunhu iyeye hapana chiri kukusanganisai but ezvikupinda mumusha kunotipa muchato message ipapo muri kweti kupi message mwana wacho kanenge kachitodzengereka kachitenderera kari pana sisi vacho ipapo kachiti mama enda chienda kuna mainini uya about the moment yanomubata chokwadi chero mumba yemukati hapana chinoitika ende murume kutotaura zvaari kutotaura is true kuti ndatofila kuti am off nekuti zvichati right muri kuda kuti muite basa renyu munoita mudzimba dzenyu gwangwirya mapedza madai the moment yaanofunga about that ashandi mentally already atova disturbed nekuti
kana akatombointroducwa kuna bamukuru ava, he hates bamukuru ava left right and center, hachadi kana kuvaona muupenyu hwake bamukuru. Saka anozogara sei nemukadzi uyu unless kana dai zvazvoti zvodzi vanhu vanozoenda havo kuDC Skool havachadzokeri kumba vogara 20-30 years. That he can do because vanenge vari kure vakaparadzaniswa nemiles nemakilometers. Zvino apa chero vabereki vanzi mai varwara vari kwasisi vari kupeperwa kwasisi, unomupa sei mari munhu yekuti enda unoona mai vako vari kupeperwa kumba kwasisi bamukuru vakangupa mwana imi pakambofamba nemvura. Imagine kuti mwana uyu haana kubuda ne1 day makapoita 2-3 days musi wekutanga yes mainini vanga vakangotambarara havo kudai vasingazivi kuti vari kuitewei achingonzi mwana ari kubuda. Musi wechi2 vakanzi chindibata pamusana. Musi wechi3 mainini pamwe hamusi kunyatsokuvhura saka mwana haasi kunyatsokurumidza kubata. Musi wechi4 ngatichinje staira imi musatamba yemini chinhu chinongozonzi sex chinozonokanganisa upenyu hwese, marriage yese inozongovhiringidzika kozi ndicho chinoita rape up zvinhu zvese zvamamuchitenderana, zvamamuchiitirana, zvamamuchiwirirana, zvamamuchironga, it is all wrapped up nesex yamunozoita. Ndaswera tichitenderana kuti sure tinozotenga stand, ndaswera tichitenderana kuti uye waenda kubasa indaneta iwe wadzoka alright tabikirana taitirana sei mubedroom topinda sex tora. That wraps up a marriage. But kana iye akangopinda aine mentality yekungoti bamukuru vakabata papi, wesi still mwana mimba ikanonoka kubata achati saka iwe ndo manonokera wakaita kubata mimba nabamukuru aya 6 months no mimba kuti saka iwe nabamukuru makatochopa goresha kuti muche mwana. That way zvobva zvatomuita putofu. Saka izvozvo zvega imwe zvese anomuda musikana wake, he loves his girlfriend, but when it comes kuti hembe shaka akakura ndimewo ndosaka chero vakati tichizorovana chirwirana murume ukangofunga kungoti saka vakatomubata vakatomuita zvamakandizomakitira vanonditi wese vakatizoita yeke maiwi unotofa zvepaBP vanhu izvozvo zvekungosangana izvozvo. Saka mukomana regedza gara waregedza nekuti pfungwa dzako dzatovhiringidza. Ko kuzoti bamukuru kana vaine muzambarara iyo zvakaoneka puruna. Just imagine kuti munenge mutori pafamily function zvenyika ipapo pabreakfast, iwo wangobuda mubamukuru vanosara vachibvunza kuti saka dziri kugona here kuita zvandaita zvezvo. No man, no. Bamukuru vanongachibvunza ani? Vanongachibvunza baudiki? Vanongachibvunza mainini? Pana ataura mucomment section akati bamukuru vakazenge vakugadzira bamunini. After that kind of situation bamukuru vatanga kugadzira bamunini kuti kugupiko ndakazvipedza izvi ndakairova. Saka anenge atori ma1 but mukoma elder day vaka pamambotaura paipa yakafuti ndofunga imwe yanetsa paka haisi yekuti munhu ane mwana kana kuti yanetsa futi ndeyekuti I think akambonyepa futi for a long time. Anyway zvambotaura kudhara anyway ndofunga ndo pamwe pane key. Saka kakunyepa kachona ikauka hauzoti zvimwe zviripo ndezvipo apa munhu angataura zvekuti ndative transparency. Saka imimi ndozvanambobvunza pekutanga kuti saka it's a very hard for us as blacks kuti tiite blended family kana for us as blacks kuti ex wangu takola arona mukoma Jose yeti mukoma Jose anga friend yangu hazvibudi ndozvamutora kesho. Because mimi why hatiatananika ndi ex Dewa ndoda kuudza hangu chokwadi semukadzi. Blended family tinoida ini hangu ndakazvimirira. Maex anonetsa anongoti pese paakuona chete adarova chunhu ndozvonetsa izvozvezvo. Dai kwainzi vanhu vanongorambana munobva ngotoziva kuti hapasisiri pangu apa will be okay, but varume vanetsa vadamborwa poto pese pamongoonana chete zvototi tisu vakadzi tikasazosimbaka tinopera kupakura ndozvanetsa chete pavanhu vechitema apa.
koni pamwe pacho hapasi kuti iwewe wacho unenge uchisa masainzi ekuti ndoda kurohwa poto unoza pane pekuti as much as Simboli sign hapana kana sign. Hapana. aiwa Kunaka as much kwandengo itoza kudewa tambangu. no, I hear you, but as much as that's the problem. We but as don't much as ndikubvunze question one. Men don't know boundary akavakazivi chaizvo akaka kana ari weti hule unonzwa ndikubvunze question. Saka matimimi let's say your friend Aurora X andirika one I think uchatanga ufungwa tsaka vanhu ava vakatanga wadanana rini. Why? Alright. And okay, mira ndikubvunza pedza kandi ndikubvunze zvimwe. Saka alright, friend atora mukadzi wenyu atora X andirika. Serious imarora futi andiri. Muchenya senga muri comfortable kana friend achiuya pamba penyu futi. Akatanga wadana neX yenyu rini. Unoziva izvezveka, this is where we fail it, because at the end of the day she's my ex and andichadanani naye takarambana handitika friend yangu varoorana, that's their life. Kuchirungu I've seen it vachinati ndavana kana problem sikanati kuchibhoyi kwedu zvinonetsa sikanati kuchibhoyi kwedu we have not overcome it yet and we can't accept it. Ndozvandikuedza kutaura kwachibhoyi, but kuchirungu it's very very common. Ene uchirungu story common kuti nini ndatororwa so kwandaroorwa munin'ina wangu anogona kuroorwa futi ikoko ezve kwete zvekuti tatoone ukama vangodana nawo nemunin'ina wamurume wangu wakati ngudana pakudana vanoroorana vaitotata kwete zvekutanza isu vanga handisu tikaroorana ina day handiti munin'ina wake tatoone ukama zvekuti hangaroori munin'ina wangu. But kuchirungu hakuna izvozvo. Ini sekuru wangu akaroora mukoma nemunin'ina endo akagara bo. Aiwa iro ibarika iyo. Apa tikutaura kuti ndaroora Sibo handitika munin'ina waSibo ndikoni iwe Jozo uri munin'ina wangu wobva waroora Koni. Same mother same father. Izvo zvinoitika mukomadheni zvinoitika chaizvo hazvinei kuvanhu vatema izvo kuvanhu vatema zvinoitika. Chirikuti shamwari yenyu yoroora ex wenyu haizvozvo because masikireti esa mune mutauro neshamwari yenyu imimi ende amaimuudza futi kuti shamwari mukadzi wangu ari kunetsa kana kuti musana wangu ari kunetsa pakati haadiri hagesi anopedzisira iye akushinoudza uya ototora uya ototi dewa arasikirwa regedzai nditore saka ndo zvinozotirwadza manje kuti saka ex uyu akazonotora wakuona maadvantages epartner yako kuti wakairamba zvako but partner yako yanga yakanakira izvi neizvi neizvi but ex atongwara akanotora ndodzaona kunaka kwake. But zvokuti kuroorana mukoma nemunin'ina chatingazvirambira kuvanhu vatema ndechekuti inini pano ndinoroorwa kwavasauti chokwadi ndongowana sauti yekuendesa kumusha munin'ina wangu uya kuzoroorwa futi kwavasauti kana ndomuudza kuti shamwari wadii wanotsvaga kwavashuga uno unongori munyu chete handingamukutenderi kuti uroorwe kuno kune nhamo inonhuhwa izvozvo ndinotora kana patibhutwa aiwa vanotaura sauti kana patibhutwa kutonotakura dzinza rese kuti uya iko zvine basa kuti handiti ari nemurume wake uya nemurume wake unotakura dzinza rese asi zvechiwa kuti chokwadi tonotitika kunoroorwa mumusha wekuti munokacha shomwe nemazino aiwa zviti ndotoudza vamwe kuti ndotogara ndatoisa sign post kuti kuno musasvika hakuiti chero kukaita akupinga regedzai asi kana kuchibhutwa aiwa asi ndozvo zvaitaurwazvo zvaizoitiva kuti vana tete vakuda kufa vonotora vana veashani vachiti vana vasare umwe zvinoita varungu vanogona ndozvo vanototokoshesa kuti anotonoroora kune rich ikoko umwe wacho munin'ina otoroorwa nemunin'ina wamunin'ina wacho votoramba vari rich ati kana kune nhamo aiwa hangatisasundura naye kunhamo hama dzangu. Amana ndati pana 2 minutes kati wrap up. Who wants to go first? Asa usikundidwa ndikutokumbira kubvunza
kuti Mbunza? ive asi vanhu zveshuwa saka vanhu vanotofamba achitaura kuti pasi relationship dzavo vachitaura vachiudza mapresident varume vavo vanyowani kuti kwandakabva kwangu kwakadai dai. Is that what you guys do? Ndikutodzidzawo pano kuti vanhu vanofamba achitaura kuti kwandakabva ndakanga ndakadai. But why? For the why though? Ishuwa here anti vabva kutaura. Aiwa zioni mune muning'ina wenyu mobva marorwa kunongori negejo rimwe chete risina rinogara rakatopa muchikumbira bhaudhi. Shuwa mukanoshanya kumba kwasisi venyu vari kugara vane mashoni mosvika mototaura kuti hai sise magejo kana mutori nebhaudhi mutondiperisesawo bhaudhi noisa pagajo rekumba kwedu rinogara rakatopa. Saka mungatadza kumuudza vakoma venyu kana muning'ina wenyu mungatadza kumuudza here kuti kwashamwari kwandakagara ndakagara zvangu asi hakuswiti hazvinosimbirira mushe murume wangu hazvinamumirira mushe. Right. Mutotaura Amana, who wants to go first? 2 minutes. Nditanga hangu ndapedzisira. 2 minutes. Stop kutanga. It's 2 minutes away. Ndichangoti kuna blaza vakavanzwa zviro zvamatambudziko nenamo dzataurwa pano kuti navo nematambudziko. Saka yavo iti ndanisata ngavangosiya mwana waridzi. Period. Because vachanga vachifunga kuti akanga achirohwa dog style here kana kuti anga achirohwa missionary. Nababa mukuru pakazoita mwana saka the best bet brother just leave this lady alone. Chitsvaga yemumwe futi. Ndapedza. Takwana 2 minutes. Yeah, that one. Wait, I go less than 2 minutes. Who wants to go next? Inini ndofunga ndongodaro Hello? Taura izongoma just 2 minutes. Time iri kufamba. Inini ndofunga kuti mukoma vanofanira kucancela this relationship ndavatsvage because kana vachida kuenda but ndovataurira mawords ekuti vacharemember kana zvakunetsa pamberi apo kuti takaudza kuti ndavamiri ndavatsvage zvimwe zvinoenderana navo because izvi zvatoaffecta mafungiro okudhara ende zvichatoita worse anyway because ukaona zvitanga zvakadai so normally kumberi zvinoita worse zvichaita worse nekuti iyo futi mafungiro anenge achiita nezvaanenge achiita zvinogona kukonzeresa futi at the end of the day saka inenge yango merry go round zvimwe zvinenge zvakubva nekwaari and bouncing back from here as well saka anenge angori ma1 because iye matangira akuita haasitori comfortable nezviripo saka kana asiri comfortable nezviripo whatever maactions anenge achiita zvinenge hazvifambe musha hazvifambe bo saka ndoti nini ndamiri. Thank you. Your 2 minutes matter 1 minute 1 second 10 seconds. Who is next? ndinoda kutaura kuti mukomana uyu ngaamire ngaatomira zvake aregeze kutomboatempta nekuti hauzivi futi chavakapuwirirana vakaguma pamwana wanero kuti vakaguma pavana vangani azorohwa nesurprise kana wakangwara unotarisa tiketi rebhazi rakanyorwa kuti nhumbi dzikarasika hatiripi tiona zisi ndiyo yaunenge wakuita kana wakupinda kana usati wapinda woverenga tiketi rebhazi riya rakati muchengetedzai nhumbi dzenyu dzikarasika hatiripi ndizvo zvesvo vaunenge wakupinda nazvo takasiyana nazvo kana mumwe watongotaura follow your heart ukati vari mumwe wakatongoita siyana nazvo chazorwa nesurprise yekuti komainini makuda kurorwa futi musati mapedza chidzidzirano chedu takati ati muchatiitira vana vaviri muchaitirwa mwana wabamukuru mumba umu uchazochengeta uchazokuonai padna show akuchiona kuti mwana yati wangu apedza. Thank you. Maita 1 minute. Who wants to go next? Yeah, ngasiyane naye pachiri padhuze. This will teach the girl kuti she must always disclose vachingosangana nemukomana ngafambe fambe. Okay. Thank you, Connie. Who wants to go next? Ini nangu ndinoti please ramba musikana uyu very fast very quickly ngomutumira text message womuti handichakudi obva wamubloka zvipere because my reason is different from the other people. My reason is you actually taught me a different way of expressing what I think love is. Now, in my opinion, love is when your ability to empathize and understand and contextualize ningrini situation yemunhu wako is greater than your self-interest and your ego.
and is greater than tidbits and events, and that balance for you is not there. Saka please siyako mwana wevaridzi utsvage wako anenge ari perfecto unofara chaizvo nemunyowani wako waunenge uchapumona futi kuti you jump from the frying pan straight into the fire, uchaitirwa uchaburirwa zvinyowani. Asi uyu murambe nyangwe akashaya nomuroora rega azorore mwana wevaridzi. Kola apedza. Who wants to go next? Right. It appears everyone is spoken. So on that note, just want to say thank you so much, guys. Thanks for tuning in. Thanks for the support. Thanks for everything. And if you feel that you've been affected by this show, tonight's show, please get in touch. We are here to support you. And I just want to say, for those who want to support Mukoma Gwangu, we lost a brother, Mukoma Isaac Magoni. So there's a GoFundMe page, which is circulating my social medias, or if you don't have the link, please ask me for the link. Then if you want to donate, if you want to do whatever, we are trying to raise 5,000 for his body to be repatriated to Zimbabwe. He had cardiac arrest on Sunday in Doha when he was about to connect coming Kumbaku Edinburgh. So that's sad news. So when he started the show, tanga chingweni karejana kuti kana wakwira ndege bvisa password, anything might happen vanoda kuti reach out with the next person. Patoseva mafoni edu master ema-x edu unongoseva kuti Koni ex-wife wanyarira zvako wobva wati Mashu daughter wobva zati ndi daughter, wobva wati Jose son wobva zati ndi Jose Chimonyo son, zvichienda zvakadaro. Wazoburukako ndege wakumba kwako woisako password yako, nekutorazve ndatitore ma-funeral policies, ma-traveling insurance policies ndatifambe tiinawo. Print out a small thing, a paper that you would traveling around, kuzoti une policy yako here, medical policy yako sonazvo here. Then mapassport medu pane ndatarisa passport yangu ndakandonyora mangwana mukandibvunza ndenge ndanyora nyoresa next of kin wako in case ikarasika kana kuti kase pane phone number nezere munhu zvinoita sei zvinobatsira. Sikarega tingoti muchi murudomuru. Gomatewa. I'm here. Ndekupewo kuti mumbotipawo topic tombotanga nevarume kuti why tiri kuwanda varume vakawanda vari kuita masenior bachelor. Vambopanzwisisawo ipapapo. Okay. Ndinyorere topic acho, why most men are becoming senior solicitors. Yeah, because sinister ndo mabachelor ndirika ndo masolicitors, isn't it? Yeah, but number yakuwandisa. It's becoming it's alarming now kuti the reason in short ndoyemwe yachona yatiri kutaurira like this brother kuti ndaasiyeka because what happens is anopinda ipapapa iye aine madoubts anditika anorwadziwa. Kana arwadziwa because varume vari kurwadziwa stereki mumamarriage handiti. Kana arwadziwa pakutaura nyaya dziya vamwe vanenge vasati varoora vanodhileya kupinda. Okay, so Mugoma Jose, ndadite topic. Ndinyorere topic yacho then tinoita next week kumberuko. Ndaiuyi. Tinoita next week kumberuko. Saka kona ruda topic yekuti why imwe yacho ichwa tinonzi ndiyoyo kana tazopedza but vakadzi it's obvious vari kuda kupinda mudzimba. Saka hatingaibati bati vari no problem. Aiwa ndaitoda kuti ndakatozvifunga later gadai ndaita hangu speech yangu pabirthday paGwangu 60 years uri single. Aiwa hazviti aiwa pachaiti uda topic inogona kurwadza amai. Tozwa reasons acho iwayo because tikazoziva vakadzi vanogadzirisawo ipapapo. Topic inozvi why are men preferring to be single? But you think maybe from 45 and above.
They're preferring not 45, 40. That is big 40. Because variko futi ma 40 years. Akangopedza mukadzi wekutanga. Uyo, good, kusvika ma 70 years. Hezvoka. Ukazorwara, uchaita seuri mumba wega wega. Uchapedwa nani? Unenge uine peace amai. Peace of Peace mind. ndipo hayo kabari. Mira, hold on. Iwe. Titiaita topic yacho. Watipa topic ikuita chata topic yacho. Saka kinyorera inbox. Then we'll do the topic. Kinyorera inbox. Saka on that note. So on that note, we are going to have the topic. So on that note, we just want to say, guys, thank you so much. Thanks for the love. Thanks for the support. And again, we'll meet again on Monday. I don't know what topic on Monday is, but the point topic in a continue when you're going boxes. Sasa kanganwe sakari getting kuti murdo takadi takaenda atangoti chito atangoti good night everyone and stay blessed wherever you are. Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta para mukuta uyakuna Ddc fona kuna ku Ddc tene mafiwa seva 4x4 family car tene mafiwa seva 4x4 family car unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuona sana, techisimutirana, ya. Panondo batosangana, techibatirana, panondo batokumana, techisisana, Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono yeah. Kubatirana techisisana techiyambusana pila kuonesana kusimudzirana nekukurudzirana yeah. Panondo patosangana techibatsirana panondo patokumana techibatsirana Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What?